Again request all the players, all the superstar, all the Federers, all the Nadals, all the Djokovic of Bhavnagar to take their seats so that we can begin with the auction ceremony. I request Vinayak Makwana, Viraj Gandhi, Man, Prakash, Shyam, everybody to take seat. Thank you. Thank you all the obedient players of Bhavnagar. First of all, before we start formally, let's have a huge round of applause for the Mamta Tennis Academy. જોરદાર તાલીઓથી આપણે મમતા ટેનિસ એકેડેમીને કોઓર્ડિનેટર એમના ઓનર સૌરભ મિશ્રા માટે પણ એકદમ ખૂબ જોરદાર દિલથી આપણે તાલીઓ પાડીએ ફરીથી because of his efforts, because of his approach, we all have lots of opportunities to sit together. BTPL Part 1 was a tremendous successful event. ગયા વર્ષે આપણે પૂરી કરી અને આમાં આપણે ખૂબ જ આનંદ લીધો. કોઈ એક સફળતા જો ટૂંકા સમયની હોય ને તો એ બહુ એનો શ્રેય ઝાઝા વ્યક્તિઓને મળતો નથી. પણ સૌરભનું હંમેશા સપનું રહ્યું છે કે પહેલી ઇવેન્ટ હોય એની કરતાં બીજી ઇવેન્ટ સારી કરવી, ત્રીજી ઇવેન્ટ એનથી પણ સારી કરવી અને ચોથી ઇવેન્ટ સુધીમાં તો એ લગભગ શ્રેષ્ઠ કહી શકાય એવી ઇવેન્ટ સુધી પહોંચી ગયો હોય છે. એટલે સૌથી પહેલાં સૌરભ મિશ્રાને ખૂબ ખૂબ તાલીઓથી આપણે ફરીથી વધાવીએ અને એટલો સપોર્ટ આપણે તરફથી એને મળી લે કે હી ઇઝ ઓલવેઝ ઇન્સ્પાયર્ડ ફ્રોમ અસ. સૌરભ અને એની આખી ટીમ એમાં દરેક એમના ફેમિલી મેમ્બર્સ પણ આવી ગયા, બીજા પ્લેયર્સ એના જે સપોર્ટિંગ સ્ટાફ છે એમને પણ એમાં આપણે સમાવેશ કરી લઈએ. BTPL પાર્ટ 2 સિઝન 2 ના આપણા જે આજે ચીફ ગેસ્ટ છે એવા VM નિસરતા સાહેબ ઉપસ્થિત છે. VM નિસરતા સાહેબને હું વિનંતી કરીશ, પોતે એક ટીમ ઓનર પણ છે, એટલે નિસરતા સાહેબને વિનંતી કરી કે સ્ટેજ ઉપર આવે અને આપણે ફ્લોરલ વેલકમ કરશું. વિનંતી કરીશ, જો નિસરતા સાહેબનું સન્માન પણ કોણ કરશે? એમના અર્ધાંગની ધર્મપત્ની ગૌરી મેડમને વિનંતી છે કે નિસરતા સાહેબને આપણે પુષ્પગુચ્છ આપીને ફ્લોરલ વેલકમ કરશું. વિનંતી કરીશ નિસરતા સાહેબ, VM નિસરતા સાહેબને કે સ્ટેજ ઉપર આવે. નિસરતા સાહેબ મને જોરદાર તાલીઓ પાડીએ. સાહેબનો એવો નિયમ છે જ્યાં સુધી તાલીઓ ન પણ ત્યાં સુધી ઊભા નથી થતા. અને ગૌરાંગીની મેડમ પણ એમને ફ્લોરલ બુકે આપીને આપણે એમને વંદન કરીએ. સર ને મેડમ આજે 35 વર્ષ પછી એક સ્ટેજ ઉપર બુકે શેર કરે છે અને મેરેજ પછી પહેલી વાર આ ઘટના બને છે. એટલે જોરદાર તાલીઓથી બંને વ્યક્તિઓને આપણે વધાવી લઈએ. આમ યુઝ્યુઅલી ફ્લોરલ બુકે આપે ને પછી થેન્ક યુ કહેતા હોય. સરે કીધું આઈ લવ યુ. થેન્ક યુ સર. ત્યારબાદ અમારા એક ખૂબ જ હોનહાર અધિકારી અમારી સાથે છેલ્લા ઘણા સમયથી રમે છે અને એમની હાજરી પણ અમને ખૂબ જ મોટિવેટ કરતી હોય છે અમારા સિત્સર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સમાં. ડૉક્ટર પરિયાની સાહેબ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. હું પરિયાની સાહેબને વિનંતી કરીશ કે સ્ટેજ ઉપર આવે અને હું એમના પુષ્પગુચ્છના સન્માન માટે મિસિસ પરિયાનીને વિનંતી કરીશ કે સાહેબને આપણે પુષ્પગુચ્છ આપીને સન્માન કરીએ. જોરદાર તાલીઓથી વધાવીએ આપણે પરિયાની સાહેબને.
થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ મેડમ. રિસન્ટલી આપણે લોન ટેનિસની રમત જે છે ખૂબ પહેલાં તો ખૂબ જ એટલી બધી લોકપ્રિય હતી જ નહીં. ધીમે ધીમે એની લોકપ્રિયતા વધતી ગઈ, નવા નવા સારા સારા પ્લેયર્સ આવતા ગયા અને થોડુંક એનું ફોર્મલાઇઝેશન કરવા માટે મને યાદ આવે છે આઈજી સાહેબ અશોક કુમાર યાદવ સાહેબ અને આપણા ડીએમ ભૂતપૂર્વ ડીએમ યોગેશ નિરગુડે સાહેબ અને એને એવી સજેશન અમને આપ્યું હતું કે આનું તમે એક પ્રોપર એસોસિએશન બનાવી લો એટલે થોડુંક ફોર્મલાઇઝેશન સારું થઈ શકે, એક ટીમ સારી બની શકે. અને એને બંને સાહેબોએ યોગેશ નિરગુડે સાહેબે અને આઈજી અશોક કુમાર સાહેબે એક એવા પ્રેસિડેન્ટની અમને નિમણૂક કરી આપી કે એમની વિશે કશું જ મારે બોલાય નહીં. હું એમની વિશે બોલવા જાઉં તો બહુ પર્સનલ થઈ જાઉં, કારણ કે એબીસીડીનો એથી મને ટેનિસની સર્વિસ બધું મને સાહેબે શીખવાડ્યું છે, ડાયરેક્ટલી કે ઇનડાયરેક્ટલી. અને ખાસ કરીને આજે એટલે એનું નામ લેવાનું થાય છે કારણ કે અમારા એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટ છે અને પોતે એક ટીમના કેપ્ટન પણ છે અને એ ટીમ પાછી ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન છે. એવા આપણા ડૉક્ટર દિલીપ બારડ સાહેબ, વન ઓફ ધ મોસ્ટ લવડ પ્લેયર્સ ઓફ ભાવનગર. બારડ સાહેબને વિનંતી કરીશ કે ટેનિસ એસોસિએશન ઓફ ભાવનગરના પ્રેસિડેન્ટ વતી સ્ટેજ ઉપર આવે અને હું એમને સન્માન કરવા એમની જ સ્ટુડન્ટ અને બહુ માથાભારે અને ખતરનાક સ્ટુડન્ટ, કારણ કે મારી વાઈફ પણ છે સર, જલ્પાને હું વિનંતી કરીશ કે સાહેબનું બુકે આપીને સન્માન કરીએ. થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ જલ્પા. સૌરભ બધી મહેનત કરે છે પણ એટલી મહેનત કરવાના સંસ્કાર જેને મળ્યા છે, જેમનામાંથી મળ્યા છે એવા એમના મમ્મી અને એમના પપ્પા. પણ જેમના નામેથી આ એકેડેમી શરૂ થઈ છે એવા મમતાબેન, તમે જુઓ જેટલા ચહેરા છે એમાં સૌથી વધારે ચમકતો ચહેરો હોય ને તો મમતાબેનનો. એ ક્યુ મેકઅપ વાપરે છે મને ખબર નથી, પણ લગભગ ઓરીફ્લેમના એ ખૂબ સારા એવા જાણીતું નામ છે ઓરીફ્લેમનું. એટલે મમતાબેન અહીંયા ઉપસ્થિત છે. હકીકત તો આ જગ્યાના પ્રોપરાઇટર એ છે, આમ માલિક એ છે. તો હું મમતાબેનને વિનંતી કરીશ કે સ્ટેજ ઉપર આવે અને અમારા નિરાલી ભાભી છે, નિરાલીબેન પટેલ, નિરાલી ચિરાગ પટેલ, આમ તો ચિરાગને એમ લાગશે મારું નામ કેમ ન બોલ્યા, તો નિરાલી ભાભીને વિનંતી કરીશ કે મમતાબેનને આપણે પુષ્પગુચ્છ આપીને એમને સન્માનિત કરીએ. જોરદાર તાલીઓ મમતાબેન માટે. આપણે તાલીઓથી વધાવીએ ફરીથી મમતાબેનને. થેન્ક યુ. ત્યારબાદ જે આ ઇવેન્ટમાં ઇન્વેસ્ટ કરે છે, જેનો સૌથી મોટો ફાળો છે આ ઇવેન્ટને એટલી બધી પોપ્યુલર બનાવવા માટે, એટલી બધી જાણીતી કરવા માટે, જે ઇન્વેસ્ટર એટલે જે ટીમ ઓનર છે, જે ઇન્વેસ્ટ કર્યા એમની માટે પહેલાં તો ખૂબ દિલથી આભાર. કારણ કે તમારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટથી કદાચ એમાઉન્ટ તમારી માટે નાની હશે, મોટી હશે, પણ એમનાથી તમારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટથી નાનામાં નાના પ્લેયરને ખૂબ જ મોટું પ્લેટફોર્મ મળી રહ્યું છે. તો ફરીથી આપણે તમામ ઓનર્સ, ટીમ ઓનર્સ માટે ખૂબ જોરદાર તાલીઓથી એમને વધાવી લઈએ અને લેટ્સ પ્રે કે આવીને આવી ઇન્સ્પિરેશન એમને દર વર્ષે મળતી જ રહે. તો આપણે ટીમ ઓનર્સનું પણ પુષ્પગુચ્છ આપીને સન્માન કરીશું અને સૌરભને હું વિનંતી કરીશ કે આપણે ટીમ ઓનર્સને પુષ્પગુચ્છ આપીને સન્માન સૌરભના હસ્તે જ કરાવીએ. સૌથી પહેલાં ક્રાઉન એસર્સના ઓનર શ્રી ઉદયભાઈ ચૌધરી એ ઉપસ્થિત છે. ઉદયભાઈને વિનંતી કરીશ કે ડાયસ સુધી આવે, ડાયસ ઉપર જ આવીએ અને સૌરભ સરને વિનંતી કરીશ કે ઉદયભાઈનું આપણે પુષ્પગુચ્છ આપીને સન્માન કરીએ. થેન્ક યુ ઉદયભાઈ, થેન્ક યુ. ત્યારબાદ
ભાવનગરની જેટલી ટેનિસ કોર્ટ્સ છે, કદાચ 4 કે 5 છે, એમાં સૌથી જૂનામાંની કોઈ એક કોર્ટ હોય તો એવી નીલમબાગ. અને નીલમબાગની કોર્ટ વતી આપણે એક સરસ ટીમ ઉતરી છે, નીલમબાગ વોરિયર્સ, અને એમના ઓનર્સ યંગ એન્ડ ડાયનેમિક, હંમેશા હસતા જ હોય. ઘણીવાર મને ન ખબર પડે કે ઓસામાભાઈ શું કામ હશે, પણ તો એ હસતા જ હોય. એવા ઓસામાભાઈ ને વિનંતી કરીશ કે સ્ટેજ સુધી આવે અને મને એક ચાન્સ આપે કે અમે થોડુંક ઘણું તમારું સન્માન કરી શકીએ પુષ્પગુચ્છથી. ફરીથી ઓસામાભાઈ અને નીલમબાગ વોરિયર વતી આપણે જોરદાર તાલીઓ પાડતા રહીએ. અને હજી 4 ટીમ બાકી છે, એટલે તાલીઓ ખાલી નહીં થવા દેતા. પછી આજે 6 ટીમ છે, એમાં જે ટીમ આ વખતે ચેમ્પિયન થવાની છે એ કન્ફર્મ છે, અને મારી ફેવરિટ ટીમ છે, કારણ કે એ ટીમમાં હું છું પોતે. અને એક પિક્ચર આવ્યું હતું, એમાં એક સિમ્બા હતો ને એક મુસાફા હતો. આ ટીમના ઓનર મુસાફાને કહેવાય કે સિમ્બાને કહેવાય ખબર નથી, પણ મુસાફા બહુ મોટા દિલનો માણસ છે કે સિમ્બાને આપો. એટલે આ ટીમના ઓનર તરીકે હું સિમ્બા એટલે તીર્થરાજ નિસરતાને વિનંતી કરીશ કે સ્ટેજ ઉપર આવે, અને સિમ્બા માટે જોરદાર તાલીઓ. સૌરભ સર ધ યંગેસ્ટ ટીમ ઓનર તીર્થ માટે આપણે, અને ખૂબ સારો પ્લેયર પણ છે. મને યાદ છે, મારો બહુ હરીફ છે, મને ઘણી વખત હરાવી દે છે. અમે ભેગા છીએ એટલે અમે બધાને હરાવી દેવાના છે. પછી ગયા વર્ષે જે ટીમનું ખૂબ જ સારું પરફોર્મન્સ હતું એવા અક્ષય જૈન સાહેબની ભાવનગર ડાયમંડ ટીમ. અક્ષય જૈન સાહેબને હું વિનંતી કરીશ, જૈન સાહેબ આવો સ્ટેજ ઉપર, અને અમે પુષ્પગુચ્છ આપીને તમારું સન્માન કરવા માંગીએ છીએ. ડાયમંડ ટીએમટી વતી અક્ષય જૈન સાહેબ, ભાવનગર ડાયમંડ ટીમના ઓનર. ફરીથી જૈન સાહેબ માટે આપણે જોરદાર તાલીઓ પાડીએ. પાંચમી ટીમ વર્ટિસ રોયલ, એમના ઓનર છે શ્રી નિર્મિતભાઈ ઉપાધ્યાય. હું નિર્મિતભાઈને વિનંતી કરીશ કે સ્ટેજ ઉપર આવે. સૌરભને વિનંતી કરીશ કે વર્ટિસ રોયલના ઓનર્સને આપણે પુષ્પગુચ્છ આપીને સન્માનિત કરીએ. ફરીથી આ ટીમ અને એમના ઓનર માટે ખૂબ ખૂબ તાલીઓ, કારણ કે આ ટીમ અને એમના ઓનર્સનું ડેડિકેશન છે, એનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, એટલે આપણે આ સારી જગ્યા, સારી ઇવેન્ટ અને સારો સમય આપણે સાથે વિતાવી શકીએ છીએ. ખેમકા સાહેબની ટીમ, એટલે ગયા વર્ષની ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન કમલ ખેમકા સાહેબ થોડી વારમાં જ આપણી સાથે જોડાઈ જશે. ઇવેન્ટ આપણે થોડીક પાછળથી ગોઠવશું. ત્યાં સુધી આજે આપણી વચ્ચે એક સરસ ઓક્શનર મેળા છે. એ મેડમને હું વિનંતી કરીશ, આકાંક્ષા મેડમ, જે આપને ઓક્શનનો લાભ આપવાના છે. આકાંક્ષા મેડમને આપણે જોરદાર તાલીઓથી વધાવી લઈએ. અને હું વિનંતી કરીશ આકાંક્ષા મેડમને પણ આપણે પુષ્પગુચ્છ આપીને સન્માનિત કરીએ. થેન્ક યુ સૌરભ. થેન્ક યુ આકાંક્ષા મેમ, થેન્ક યુ સૌરભ. ઇવેન્ટ શરૂ કરીએ એ પહેલાં ખાસ કરીને મારા 2 મિત્રો ઊભા છે, છોકરા આવી જાઓ. દીપ અને પાર્થ, જે મારા સ્ટુડન્ટ્સ છે, એમને પણ ખૂબ સપોર્ટ આ ઓર્ગેનાઇઝેશન માટે આપ્યો છે. એ બંનેને પણ જોરદાર તાળીઓથી આપણે વધાવી લઈએ. વોલન્ટિયર સર્વિસ આપવા આવ્યા છે. અને દીપને આમ તો મારો આઈટીનો ખૂબ હોશિયાર છોકરો છે, અને યોગમાં કદાચ ગુજરાત સ્ટેટની લેવલની ટુર્નામેન્ટ હોય એમાં પણ આપણે ભાવનગરને ગૌરવ અપાવે એવો એ રેન્ક હાસિલ કરે છે. તો પાર્થ અને દીપ બંનેને ખૂબ ખૂબ થેન્ક યુ.
હું વિનંતી કરીશ આકાંક્ષા મેમને કે આપણે ઓક્શનની જે પ્રોસિજર છે એ આપણે શરૂ કરશું. ખૂબ ખૂબ આભાર દરેકનો. So firstly, thank you so much, sir, for such a warm introduction. So hello and welcome everybody. My name is Akanksha Shah and I welcome you all again at the Steel Cast Presents BTPL 2023 Players Auction. So again, I would like to welcome all the teams, team owners, players, captains and all the guests over here. Come on, can we have a big round of applause for all of you all? So we have one eventful auction ahead of us, but before that, I would like to call all the captains of the team over here. And for that, can we have with us Mr. Dr. Dilip Bharat from Marine Strikers, Captain of Marine Strikers, Dr. Devang Rangani, Captain of TN14, Mr. Usama Popatia, Captain of Neelam Bagh Warriors, Mr. Amit Parekh, Captain of Crown Acers, Mr. Kaushal Trivedi, Captain of Vertiz Royals, and Mr. Vishal Bakwana from Bhavnagar Diamonds. Come on guys, can we have a huge round of applause for our captains? So, sir, I hope we are ready for one competitive season. અને કેપ્ટન્સ લોકોને ખાસ અહીંયા એટલે બોલાવ્યા છે કે હું રિક્વેસ્ટ કરું કે આજનું ઇવેન્ટ શરૂ કરીએ એની પહેલા આપણે એક નેશનલ એન્થમનું ગાન કરીશું. હું રિક્વેસ્ટ કરું તમને બધાને પ્લીઝ પોતાની જગ્યાએથી ઊભા થઈ જાઓ. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जब गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय. So it's kind of a trophy unveiling with our captains. Come on guys, can we have a huge round of applause for our captains? Thank you so much, sir.
So now I have somebody to call on stage who is ranked top 200 in India, who is ATP certified coach and head coach at Mamta Tennis Academy and organizer of this BTPL 2023. A name known everyone. Can we have on stage Mr. Saurabh Mishra? First of all, very warm welcome to everyone, all the team owners, captains, vice captains, and our beloved parents and players. મારે તમને વધારે ડિટેલ કેપ્ટન્સને ઓલરેડી દેવાઈ ગયેલી છે. હવે જસ્ટ ખાલી બે એનાઉન્સમેન્ટ કરવાની છે. એ બે એનાઉન્સમેન્ટમાં એવી રીતે છે, all the team is having 1,50,000 points to purchase their team players. હવે એમાં બફર પોઈન્ટ્સ છે. ઇફ એનીબડી વિશિસ, તમારા કેપ્ટન્સને આજ સવારે બધી વસ્તુ એક્સપ્લેન કરી દેવામાં આવી છે. અગર એમને એવું લાગે છે કે બેઝ પ્રાઇઝથી બી જે પ્રાઇસ પ્લેયરોનું વધવાનું છે અને એમને 1.5 lakhsથી વધારે પોઈન્ટ્સ જોશે, તો યુ કેન પરચેસ એટ કોસ્ટ ઓફ 1,000 to 3,000 points. 1,000 rupees પર તમને 3,000 points મળે છે. તો ઇફ એનીબડી વિશિસ ટુ ગો ફોર ધ બફર પોઈન્ટ્સ, વિલાસ મેમ છે એ તમારી રાઉન્ડ ટેબલ પર આવશે વન બાય વન. ઇફ એનીબડી વિશિસ યુ કેન આસ્ક હર એન્ડ યુ કેન પે ઓનલાઈન ઓર કેશ, યા તમે કોઈ બી રીતે કરો છો તો એ તમે મેમને ઇન્ફોર્મ કરી શકો છો. આ જ્યારે એકવાર મેમ ઓક્શન પહેલા પ્લેયરનું સ્ટાર્ટ કરશે એની પહેલાં એકવાર લિસ્ટ મારી પાસે આવી જશે, એના પછી આ બફર પોઈન્ટ્સ વધી નહીં શકે. એટલે એ ઓલ ટીમ ઓનર્સ, કેપ્ટન્સ, પ્લીઝ બી કેરફુલ ફોર ધેટ. ત્યાં સુધી હું એક વિડીયો પ્લે કરું છું જે ખાસ હું જ્યારે બી સાંભળું છું ત્યારે એ વિડીયોથી મારા રૂમટા ઊભા થઈ જાય છે, કેમ કે એ વસ્તુ પોતે હું ફેસ કરું છું. આજે એ જ હેતુથી આ એકેડમી બનેલી છે કે ભાવનગરમાં કોઈ બીજા પ્લેયર્સ આ ફેસ ન કરી શકે. એની માટે આપણે અત્યારે આ રીતે ટુર્નામેન્ટ કરી આ મોટા મોટા ટીમ ઓનર્સ, મોટા મોટા ટીમ સ્પોન્સર્સને આપણે ભેગા કર્યા છે. એક એમની માટે જે એક આમનું સપોર્ટ જે અમને મળેલું છે એમનો થેન્ક યુ કહેવા માટે કે પ્લેયર્સ, ટોપ પ્લેયર્સ, આમાં તમે આ વિડીયોમાં તમે ટોપ પ્લેયર્સ જોશો જે ઇન્ડિયાના ટોપ 5 રેન્કમાં છે. હાઉ દે સ્ટ્રગલ ફોર ટુર્નામેન્ટ્સ, હાઉ દે સ્ટ્રગલ ફોર ધેર લાઇવલીહુડ, એ બધી વસ્તુ આમાં આવે છે. તો હું એ વિડીયો પ્લે કરવા જઈ રહ્યો છું. ત્યાં સુધી બધા પ્લેયર્સ એ વિડીયો જોઈ શકે છે, બધા ટીમ ઓનર્સ જોઈ શકે છે. થેન્ક યુ. First rupee of support I got was after I won a bronze medal at the 2002 Asian Games. That's the first time I got any grant from the government or any other authority. It's a tough sport. The struggle is real when you're trying to get there. Everyone wants to give you support once you've reached that top level, but when you're trying to come through the ranks, that's when the real support has to be given to the players. The amount of players that live from this sport, that is the third most global sport, we talked about it earlier, is around 400. Today I've stepped into the world of white lines and fluorescent courts to uncover the stories of tennis players who have taken the daunting course of their sports head-on, emerging not just as athletes but also an inspiration to all of us. Us as a middle class parent, belonging from middle class family, it's not that easy to wake up into that spectrum. And from ranging from training to dietary supplements to tournaments, we have to spend even the little things, the little prize money that we earn just goes on, and we spend it on our daily routine and daily needs.
good quality shoes, or let's say a good tennis shoe, it costs around like 10 to 12,000 rupees. So that's how expensive it is. And a good racket, it costs around 25,000. So how many people in India can afford to buy a racket or buy shoes? I mean, you need to have a good 60, 70 lakhs of funding for you. And you know, coaching is one part of it. The more expensive part is the traveling, because you have to travel. Lovely shot. Controlled aggression by Sumit Nagal. That's Sumit Nagal, India's top tennis player, who recently mentioned how he had barely enough to make his ends meet. After this, he got a sponsorship boost. But that's not the story of many players. To be very honest, Sumit Nagal, what he has been going through is something that all of the players worldwide have been going through, and it's nothing new. And in India, it is relatively tougher to break it. क्वार्टर जीता, सेमी आया, सेमी में मेरे पास 1 रुपए भी नहीं थे, तो मेरे को होटल वाले ने भी निकाल दिया था होटल से. कोई बात नहीं, तो भी लास्ट मेरे पास 12 रुपए बचे हुए थे. मेरे फादर का इलेक्ट्रॉनिक्स का है बिजनेस है, तो रिपेयरिंग सेंटर से लेके जितने भी डीजे सिस्टम है उसके, तो उतने लाइक स्ट्रॉन्ग फैमिली नहीं है. जब आपको जीतने का जुनून रहता है ना, तो फिर चीज़ें नहीं दी. लाइक एक तरीके से बोल लिए तो तपस्या है. बिना तपस्या का तो कुछ भी नहीं मिलता. कि कोच मेरे को आए रतन शर्मा सर, और मेरे को देखे कि उन्होंने भी बोला कि सिद्धार्थ कोचिंग स्टॉप करो और वापस से टेनिस खेलना शुरू करो. और मैं विद इन 1 ईयर के अंदर मैं 2000 रैंक से मैं 850 आ. I have 2 brothers, and my oldest brother, he's mentally retarded, so he has cerebral palsy, and my dad has put him in an institution, and he has to pay like money regularly, like monthly, for them to take care of him, because it's very difficult for us to take care of him. So all that it also runs in my head, you know, like my dad is, you know, spending so much for other things as well. It's not right on my part to burden him too much. And then I decided, okay, I'll at least take up a job in Chennai, so that I have some kind of security, because I can't keep playing and losing money. So that's the reason I took up the job. I travel to all those tournaments by myself, and still, like, I'm able to only maximum break even, or I lose money. I can make little bit of money only if I win the tournament, just by training in India. So that's how bad it is. In other countries, they do get the sponsors, but here in India, there's nothing we can do about it. क्योंकि यहाँ पे स्पॉन्सर है नहीं हमारे यहाँ, और सारा स्पॉन्सर तो क्रिकेट में है, तो इसलिए इतना टेनिस को प्रायोरिटी नहीं मिलती है. Only 400 players make a living out of the sport, so that tells how competitive the sport is. So, and I feel the Europeans are way ahead of us, especially in all the aspects. They have really good players, they have the right system, and that's what I feel is lacking here. What we need to do is have a change in our strategy, where instead of supporting a few tennis players or a few athletes, we need to support the sport. And the way to do that is by bringing in more and more international tournaments into India. You can do the $15,000, $25,000, $40,000, you know, $50,000 tournaments in India, and do more of them, so that more and more Indians get exposure playing in that tournament. Despite the odds, the players are determined to make it. जोकोविच वहाँ पे बम गिर रहा था, तो वो स्विमिंग पूल में छुपा हुआ, तो वो कितना स्ट्रांग होगा. तो सबका स्ट्रगल होता है. Once you have picked up a tennis racket, I feel at whatever stage it's difficult to, you know, because you have the passion for the sport. The aim that I've had since I started playing tennis was to represent India at the Wimbledon. And the last goal that I have is to win Wimbledon one day in the singles, because for me that's the mecca of tennis. સો તમે જે રીતે જોયું છે એવી રીતે ભાવનગરમાં ઘણા પ્લેયર્સ છે જે ટુર્નામેન્ટ માટે ટ્રાવેલ કરી રહ્યા છે.
એવામાંથી એક હું બી છું અને આપણી એકેડમીમાં અરાઉન્ડ 15 to 20 પ્લેયર્સ એવા છે જે ટુર્નામેન્ટમાં ટ્રાવેલ કરે છે. આજે બધા તમે પોતે ટ્રાવેલ બી કરતા હશો, ફેમિલી સાથે કરતા હશો. અ ચાઇલ્ડ નેવર ગોઝ અલોન. હી ઇઝ એકમ્પનીડ ઈધર બાય ધ કોચ ઓર બાય ધ પેરેન્ટ્સ. તો તમે એક પ્લેયરનું એક બેઝિક અમદાવાદ સુધીનો જ ખર્ચો ગણો છો. 5 દિવસની ટુર્નામેન્ટ ચાલે છે તો તમે એટલીસ્ટ 15 to 20,000 એક્સપેન્સ થાય છે. For a ranking to get developed, you need to play at least 8 tournaments in a year. 8 બેસ્ટ ટુર્નામેન્ટ કાઉન્ટ થાય છે. હવે એ બેસ્ટને બી ડેવલપ કરવા માટે યુ હેવ ટુ પ્લે મોર. તો આ પ્લે મોર કરવા માટે યુ ગેટ એટલીસ્ટ 15 to 20 ટુર્નામેન્ટ્સ. હવે આ ટુર્નામેન્ટ્સને તમે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો છો કે કેટલી એક્સપેન્સ ખાલી ટુર્નામેન્ટનું થાય છે. ફોરગેટ અબાઉટ ધ કોચિંગ, ફોરગેટ અબાઉટ ધ રેસ્ટ ઓફ ધ સ્ટફ્સ. સો મારું એક ડ્રીમ છે, મારું નેક્સ્ટ યરનું પ્લાન છે કે અગર બધા ટુર્નામેન્ટ સ્પોન્સર્સ, ટીમ સ્પોન્સર્સ જે છે એ અગર થોડુંક બી સપોર્ટ કરશે કે આગળ જતાં કોઈ બી હેલ્પ આઉટ કરી શકશે તો અમે ઓલ ઇન્ડિયાની ટુર્નામેન્ટ ભાવનગરમાં લાવી શકશું. આપણી પાસે હવે એટલી તાકાત છે કે ઓલ ઇન્ડિયાની ટુર્નામેન્ટ ભાવનગરમાં આવે જેનાથી આપણા પ્લેયર્સની ટુર્નામેન્ટમાં ટ્રાવેલ કરવા માટેનો એક્સપેન્સ બચી શકે છે એન્ડ ધે કેન પ્લે એટ હોમ. So we have that capacity now. Mamta Tennis Academy has that capacity. So we might need support. So આ એક વિડિયો બસ આ તમને દેખાડવા માટે હતું કે એક પ્લેયરની સ્ટ્રગલ શું છે. Thank you very much. So now we will be starting our proceedings for the auction and ma'am will hand over, ma'am will take over the mic. Thank you. Thank you so much sir, for showing us. Hello. So thank you so much Saurabh sir for showing us the struggle of our players. આપણે આશા રાખીએ કે આવતા સમયમાં આપણે બધા મળીને આમાં કાંઈક બદલાવ લાવી શકીએ. સો હવે ઓક્શન તરફ જઈએ એની પહેલા હું ઓક્શનના જે બેસિક આજના રૂલ્સ છે I would like to read out that. So the first rule is each team has a fixed wallet of 1,50,000 points, but they can buy additional buffer points up to 50,000 points at a cost of 1,000 for every 3,000 points. The second rule is each team must form a squad of 10 players, which must include at least 1 player from the men's category, 2 players from the girls category, and 3 players from the boys category. The third rule is the bidding for a player increments at 1,000 points and can go up to maximum of 20,000 points initially. If the bidding crosses 2,000 points, it can go as high as 40,000 points, and beyond that, the bidding increments by 3,000 points each time. And the fourth and last rule is when bidding for a specific player begins, the bidding team has a maximum of 15 seconds to make their first bid. After that, once the bidding starts, any team has a maximum of 25 seconds to increase the bid or the player will be sold to the last bidder. So are we clear, teams? Are we clear? Come on, make some noise. Yes, so now let's start our auction for tonight. Can we have our first player, please? So now we are closing the buffer points. Agar koi team interested hoy to buy it, so please let us know as soon as possible. ઓકે સો આ થઈ ગયું પોકેટ ખાલી કરવાની વાત. હવે આ ટુર્નામેન્ટ ચેમ્પિયન થાય છે તો એમને શું મળે છે, રનરઅપ થાય છે તો એમને શું મળે છે, અને થર્ડ રેન્ક આવે છે. વી વિલ ગોઈંગ ટુ હેવ એન એલિમિનેટર રાઉન્ડ ફોર ધ ટીમ હુ ઇઝ કમિંગ સેકન્ડ ઓર થર્ડ ઇન ધ ટેબલ્સ લિસ્ટ. So the team who is losing that eliminator round will get 10,000 rupees cash award from Mamta Tennis Academy. Runner-up team will get 20,000 rupees, a cash award to the team. Champion team will get 30,000 rupees to the champions team. And the players who are winning man of the matches, total 32 clashes થવાના છે, including eliminator and final. તો આ 32 ક્લેશના total man of the matches ને they will get 251 rupees each. All right.
તો આ આખું પ્રાઇઝ મની જેટલા બી આ તમે લોકોએ જે બી બફર પોઈન્ટ્સ કરીને જે એડ ઓન કર્યું છે આખા મની એ પ્રાઇઝ મનીમાં જ ગઈ છે. એટલે આમાં વધારે કાંઈ કોઈ એક્સપ્લેન કરવાનું ઓલું નથી. ઓલ ક્લિયર એવરીવન? ચેમ્પિયન ટીમ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ગેટ 30,000 રૂપીઝ. ધેટ ઇઝ ઓક્શન. એ તમારા ઓક્શનના પ્લેયર્સનું 1 બાય 1 આવી રીતે લિસ્ટ આવવાનું છે અને એ પ્લેયરનું ઓક્શન થવાનું છે. યસ, આ અત્યારે પોઈન્ટ્સ જે પહેલા હતા, હવે અત્યારે અમને જે તમે લોકોએ પ્રાઇઝ આપ્યા છે એ અમે હવે એડ ઓન કરીને અમે ન્યૂ પોઈન્ટ્સ કહેશું. એ એકવાર કીધા પછી તમારું સ્ટાર્ટ થવાનું છે. હા, સો હું એકવાર એનાઉન્સ કરી દઉં છું. નીલમબાગ વોરિયર્સે 50,000 પોઈન્ટ્સ લીધા છે. TN14 ટીમે 50,000 પોઈન્ટ્સ લીધા છે. મરીન સ્ટ્રાઇકર્સે 50,000 પોઈન્ટ્સ લીધા છે. ભાવનગર ડાયમંડ્સે 30,000 પોઈન્ટ્સ લીધા છે. ક્રાઉન એસર્સ એન્ડ વર્તિસ રોયલ્સને હજી બી કોઈ અગર કોઈ ચીજનું કાંઈ ચેન્જ હોય તો તમે કહી શકો છો. Okay. 50,000 points. 50,000 points. Okay. Crown Acers is also going for 50,000 points. વર્તિસ રોયલ્સના 1,50,000 પોઈન્ટ્સ છે. ભાવનગર ડાયમંડ્સના 1,80,000 પોઈન્ટ્સ છે. ઓકે, હમણાં તે સ્ક્રીન ઉપર તમને દેખાઈ જશે.
ઓકે સો બધા ટીમ ઓનર્સ બધા ટીમ કેપ્ટન્સને કાંઈક ડાઉટ છે એ ડાઉટ હું ક્લિયર કરી દઉં છું. પ્લીઝ જરાક સ્ક્રીન પર જો. સી આ જે બધા પોઈન્ટ્સ યલો કલરમાં બતાવે છે 1,52,000 એ પોઈન્ટ્સ તમારી પાસે હવે છે. હવે તમે કોઈ બી એક પ્લેયર માટે બિડિંગ કરો છો તો એ મેક્સિમમ તમે આટલા સુધી જઈ શકશો. ધીસ આર આ પોઈન્ટ્સ એવા છે તમારે બીજા 6 પ્લેયર્સ લેવાના છે રાઈટ. તો 6 પ્લેયર્સમાં તમે અગર એકની પાછળ તમે અગર 1,35,000 નાખી દીધા તો એવી રીતે નહીં ચાલે. જેમ જેમ તમે પ્લેયર લેતા જશો એમ આ પ્રાઇસ કમ થતી જશે અને અહીંયા મેક્સિમમ તમારું જે રીતે તમારી પ્રાઇસ કટ ડાઉન થતી જાય છે પ્લેયર્સના પોઈન્ટ લેતા જાઓ છો એ રીતે એ ચેન્જ થતું જશે. એક્સપ્લેન થયું કે હું ફરીથી એકવાર સમજાવું? અગેન એકવાર ખાલી સમજાવી દઉં છું. ભાવનગર ડાયમંડ્સ પાસે 4 પ્લેયર્સ ઓલરેડી છે. સો એક પ્લેયર એટલીસ્ટ 3,500 પોઈન્ટ્સનો રહેવાનો છે જે એક એવરેજ નીકળેલી છે. તમારા બધાની ફાઇલમાં બેઝ પ્રાઇસ બધા પ્લેયરોનું આપેલું છે. એનું જે એવરેજ છે ધેટ ઇઝ 3,500 પોઈન્ટ્સ. તો એ 3,500 પોઈન્ટ્સ પ્રમાણે 6 પ્લેયર્સનું ટોટલ થશે 21. તો એ 21 છે. જેમ તમે એક પ્લેયર લેશો તો એમાંથી 3,500 ઘટી જશે અને એ તમારે આમાં એડ ઓન થઈ જશે અને જે તમે પ્લેયર લીધેલા છો એ પ્લેયરના પ્રાઇસ આમાંથી ઘટી જશે. ગોટ માય પોઈન્ટ? તમારી પાસે રેકેટ છે. અગર તમે સમજી ગયા છો બિડિંગ માટે તમારી રેકેટનું જ યુઝ કરવાનું તો પ્લીઝ રેઝ યોર રેકેટ ઇફ યુ હેવ અન્ડરસ્ટુડ. ઓકે, નીલમબાગ અન્ડરસ્ટુડ. રેઝ યોર રેકેટ સર. નોટ અન્ડરસ્ટુડ? ઓકે, તમે પૂછી શકો છો. શું પૂછવું છે? સર
ઓકે, સો આ ભાવનગર ડાયમંડ્સની ટીમ છે. ભાવનગર ડાયમંડ્સની ટીમમાં એમના કેપ્ટન વિશાલ મકવાના અને એમના વાઇસ કેપ્ટન ચિરાગ પટેલ, દે હેવ ડાયરેક્ટલી ગોન ટુ ધેર ટીમ. સો એમના કોઈ પોઈન્ટ્સ નથી, રાઈટ. સો હવે હર્ષિલ શાહ લાસ્ટ યર BTPL સિઝન 1 માં ડાયમંડ્સની ટીમમાંથી રમ્યા છે, તો એ લોકોએ એમને ફરીથી રિટેન કર્યા છે. તો જે લાસ્ટ યરનું જે પોઈન્ટ હતું બધાને બુક મળેલી છે, જેટલા બી કેપ્ટન હતા, જેટલા બી ટીમ ઓનર હતા, એમને એક બુક મળેલી છે, એમાં મેન્શન કરેલું છે. અને હજી બી અગર ઇન કેસ કોઈને ચેકઆઉટ કરવું હોય તો યુટ્યુબ લિંક છે, વી વિલ શેર ઇટ ટુ ધેટ. સો એમનું બેઝ પ્રાઇઝ હતું, એમનું ઓક્શન પ્રાઇઝ હતું 12,000 પોઈન્ટ્સ. તો એ 12,000 પોઈન્ટ્સ એન્ડ એમનો સેકન્ડ પ્લેયર દિવ્ય રાજ્યગુરુ, એનું પોઈન્ટ્સ સેલ થયા પછી હતું 17,000 પોઈન્ટ્સ. તો એ 17 પ્લસ 12 29,000 પોઈન્ટ્સ એમના ડિડક્ટ થઈ ગયા છે. આ જે ન્યૂ એડ ઓન થયેલું છે, એ ન્યૂ એડ ઓન થયા પછી એમનું આ પોઈન્ટ્સ છે હવે જે તમને જોવા મળે છે એ. ઇઝ ઇટ ઓલ ક્લિયર? ઇઝ ઇટ ઓલ ક્લિયર? પ્લીઝ રેઝ યોર રેકેટ ઇફ ઇટ ઇઝ ક્લિયર. ઓકે, ઓકે. So now again, Dilip Barad is our captain. Marine Strikers na captain છે. દીપક મોરી વાઇસ કેપ્ટન છે. સૌરભ મિશ્રા લાસ્ટ યર 68,000 પોઈન્ટ્સમાં ગયેલા હતા. સો 68 પ્લસ કાવ્યરાજ રાજ્યગુરુને રિટેન થયેલા છે. કાવ્યરાજ રાજ્યગુરુ વેન્ટ એટ 3,500. સો ઇન ટોટલ 71,500 પોઈન્ટ્સ એમની ટીમ ટોટલમાંથી ડિડક્ટ થયેલા છે. They had 1,50,000 points, they had buffer points. એ બફર પોઈન્ટ્સને એડ કર્યા પછી આ બે પ્લેયરનું સબટ્રેક્ટ થઈને હવે જે તમને લિસ્ટ બતાવે છે એમનું ઈ પોઈન્ટ્સ છે. ઇઝ એવરીવન ક્લિયર? હવે સેમ વે નીલમબાગ વોરિયર્સે કોઈ મેન્સના પ્લેયરને રિટેન નથી કરેલું, બોયને રિટેન કર્યો છે શ્યામ ભટ્ટ. હી વોઝ સોલ્ડ એટ 7,500 પોઈન્ટ્સ, તો ઈ ડિડક્ટ થયેલા છે. ઓકે, નેક્સ્ટ. નેક્સ્ટ ટીમ પ્લીઝ. હવે આ તીર્થરાજ નિસરતા એની ખુદની ટીમ છે, એટલે હી હેઝ ગોન એટ 55,000 પોઈન્ટ્સ.
Initially it was 60,000 points, but that has been decreased to 55,000 points. એટલે 55,000 points છે. So એમનું જે 2 lakhs points છે એમાંથી ડિડક્ટ થઈને 55 ડિડક્ટ કરો એટલે 1,45,000 points એમના વોલેટમાં છે. Worth Overseas ने completely new team છે, so they are having 1,50,000 points. Crown Acers ની ટીમે બી કોઈને રિટેન નથી કરેલું, so they are having 1,50,000 points plus 30,000 points, 50,000 points. So એમનું બી total 20,000, 2 lakhs points છે. Okay, so everyone is all clear? Everyone is all clear? Please, we are going very late, so I need to start the auction. Is everyone all clear? Okay. Please એક વાર રાઉન્ડ ઓફ પ્લોઝ કરી દેજો. આપણે મીડિયા પ્લેયર્સ મીડિયા ટીમમાંથી આવ્યા છે. આ બાજુના ટેબલમાં રાઈટ સાઈડના ટેબલમાં જે બી તમે સ્ટાફ જોવો છો એ મીડિયા ટીમમાંથી આવેલા છે. સો એમની માટે વેરી મચ થેન્ક યુ, તમે લોકો આવ્યા છો એની માટે. ઓકે, સો નાવ હવે હેન્ડ ઓવર ફાઇનલી મેમ પર કરું છું અને આપણું હવે ઓક્શન સ્ટાર્ટ થાય છે. Yes, sir. ઓકે, સો મેમે એકવાર એક્સપ્લેન કરેલું હતું, હું છતાંય તમને ઇઝીલી સમજાવી દઉં છું. કોઈ બી પ્લેયર જેની બેઝ પ્રાઇસ છે, અગર તમે પહેલા વિશ કરો છો કે દે યુ વોન્ટ ટુ પરચેસ, યુ હેવ ટુ ફર્સ્ટ રેઝ ધ રેકેટ. વન્સ યુ રેઝ ધ રેકેટ તમને એમનું બેઝ પ્રાઇસ શો થશે. એના પછી ત્યાંથી બિડિંગ સ્ટાર્ટ થશે. હવે જેમ બિડિંગ સ્ટાર્ટ થશે 20,000 પોઈન્ટ સુધી 1,000 પ્લસ થતું જશે. 20,000 પછી 40,000 સુધી 2,000 પ્લસ થતા જશે. આફ્ટર 40,000 તમે લોકો એટલી બી વાર રેઝ કરશો 3,000 જ વધવાનું છે. સો બી કેરફુલ આફ્ટર પાસિંગ એની પ્લેયર એટ 40,000, કેમ કે એક વાર તમારે રેઝ કરવાથી સીધા 3,000 કટ થશે. ઇઝ એવરીવન ક્લિયર? ઇઝ એવરીવન ક્લિયર? પ્લીઝ રેઝ યોર રેકેટ. ઓકે. So ladies and gentlemen, are we ready? Yes, so can we have our first player please? So our first player for tonight is Ramdev Chauhan, and for him I am asking Okay, for him, I am asking 15,000 for Ramdev Chauhan. Anyone for the 50? We have Varthi's Royals at 15,000. Next, 16,000 at Bhavnagar Diamonds. 17,000 by Crown Acers. 18,000 by TN14. 19,000 by Varthi's Royals. 20,000 by Marine Strikers. 20,000 by Marine Strikers. 21,000 by TN14, 22,000 by Crown Acers, 23,000 for Varthi's Royals, 23,000 by Varthi's Royals, again 23,000 by Varthi's Royals. Sorry, my bad. So it will be 26,000 by Varthi's Royals, 26,000 by Varthi's Royals. Anyone? 28,000 by TN14, 30,000 by Bhavnagar Diamonds, 30,000 by Bhavnagar Diamonds, 30,000 by Bhavnagar, 32,000 by Varthi's Royals, 32,000 by Varthi's Royals. We have 32,000 here.
Anyone? 34,000 by Bhavnagar Diamonds. 34,000 at Bhavnagar Diamonds. Bhavnagar Diamonds at 34,000. 36,000 by Vertiz Royals. 36,000 by Vertiz Royals. 36,000 by Vertiz Royals. Anyone? 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 38,000 by TN14. We have TN14 with 38,000 here. TN14 with 38,000. 40,000 by Crown Acers. We have Crown Acers at 40,000. Crown Acers with 40,000 bid. Anyone? 40,000 bid by Crown Acers. 43,000 by Vertiz Royals. Now we are increasing by 3,000 points. 43,000 by Vertiz Royals. Next, anybody? 43,000 at Vertiz Royals. 46,000 by Bhavnagar Diamonds. 46,000 by Bhavnagar Diamonds. Bhavnagar Diamonds at 46,000. 49,000 by Vertiz Royals we have. 49,000. Come on guys, big hand for this player. We are getting really nice bids. 49,000 at Vertiz Royals. 49,000 by Vertiz Royals. Anyone? 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 52,000 by TN14. We have 52,000 bid by TN14. 55,000 by Vertiz Royals. 58,000 by Bhavnagar Diamonds we have. We have Bhavnagar Diamonds with 58,000. 58,000. 58,000. 61,000 by TN14. 61,000 by TN14. 64,000 by Vertiz Royals. 64,000 by Vertiz Royals. Come on, big hands for these players. Come on, 64,000. 64,000 by Vertiz Royals. Are we hearing from you guys? 64,000 at Vertiz Royals. Vertiz Royals. Vertiz Royals at 64,000. I am selling the player. 67,000 by TN14. TN14 has come with 67,000. We have a little player with us here. Come on guys, big hand. Big hand. જો મેં શરૂઆતમાં કીધું ને કે આ પ્લેટફોર્મનો ફાયદો શું છે, વોટ ઇઝ ધ બેનિફિટ ઓફ ધીસ પ્લેટફોર્મ. આના પપ્પા એક લેબર ક્લાસમાંથી આવે છે, ખૂબ મહેનત કરે છે, ખૂબ મજૂરી કરે છે. આજે કદાચ BTPL ને ઇતિહાસનો સૌથી મોંઘો પ્લેયર એ થયો. જોરદાર તાળીઓથી આપણે બાબાને રેકેટ જેટલી સાઇઝ છે એની બોડીની, કદાચ પ્રોફેશનલ રેકોર્ડોની એની સાઇઝ એટલી જ હોય. તો આ બેનિફિટ છે આપણે આવી ટુર્નામેન્ટનો. અગેન થેન્ક્સ ટુ સૌરભ મિશ્રા એન્ડ મમતા એકેડેમી કે આવા છોકરાઓને આગળ લાવીને એટલું સારું પ્લેટફોર્મ આપ્યું. અગેન ખૂબ ખૂબ તાળીઓથી આપણે બાબાને વધાવી લઈએ. So guys, the bidding is continuing. We have TN14 with 67,000. TN14 with 67,000 we have. We will sell the player with 3, 2, 1 and sold. So player is sold to TN14 at the amount of 67,000. So now can we have our next player please?
next we have Karthik Solanki, and for him I am asking 3,000. 3,000 for Karthik Solanki. Anyone? For Karthik Solanki, I am asking 3,000. 3,000 points for Karthik Solanki. Karthik Solanki for 3,000. And the player remain unsold. Can we have our next player, please? The next we have Vansh Chani, and for him I am asking 20,000 rupees. 20,000 points for Vansh Chani. Okay, so 2,000 will be incremented, okay? 22,000 by Vartis Royals and 24,000 at Bhavnagar Diamonds, 26,000 by Vartis Royals and 28,000 by Bhavnagar team, 30,000 by Vartis Royals, 30,000 by Vartis Royals, you guys are at 30 only. 32 by Bhavnagar Diamonds, 32,000 by Bhavnagar Diamonds and 34,000 at Vartis Royals, 34,000 at Vartis Royals, 36,000 by Bhavnagar Diamond, 38,000 by Neelambag Warriors. Welcome guys, welcome in the bidding. 38,000 by Neelambag Warriors, 40,000 by Vartis Royals. Now we are increasing 3,000, 43,000 at Bhavnagar Diamonds, 43,000 at Bhavnagar Diamonds. Okay, you are keeping it up only. 46,000 by Neelambag Warriors, 46,000 by Neelambag Warriors, 49,000 by Vartis Royals, 52,000 at Bhavnagar Diamonds, 52,000 at Bhavnagar Diamonds. Who is this player? Mr. Vansh Chani. 52,000, 52,000, 55,000 at Vartis Royals, 58,000 at Bhavnagar Diamonds, 61,000 by Vartis Royals, 61,000 by Vartis Royals for Vansh Chani, 64,000 at Bhavnagar Diamonds, 67,000 by Vartis Royals, 67,000 by Vartis Royals. सभी इतने महंगे बिकने वाले हैं आज, सभी players. 67,000 at Vartis Royals. Anyone? ओके जो सभी प्लेयर्स की बेस प्राइस है वंश, उसमें सबसे हाईएस्ट प्लेयर्स है, हाईएस्ट प्लेयर है. सो वेयर इज वंश? वंश इज विथ अस राइट नाउ. कम ऑन शो, कम ऑन, रेज योर हैंड. बिग हैंड्स फॉर वंश गाइस. $67,000 at, we have Vartis Royals at 67,000. Anyone? It's 70,000 by Crown Acres, 73,000 by Vartis Royals, 73,000 by Vartis Royals, 73,000 by Vartis Royals. Are we hearing from Crown Aces? Are we hearing from Crown Aces? 76,000 by Crown Acers, 76,000 by Crown Acers. आपको पीछे भी टीम लेनी है, हाँ? सबको बता देती हूँ, just for the knowledge. 76,000 by Crown Aces. Are we hearing from Vartis Royals? Are we hearing from you guys? 76,000. I am selling the player at 3, 2, 1. Vansh Chani sold at 76,000 to Crown Acers. Congratulations, guys. Can we have the next player, please? So Vansh, you have been sold at such a high price. You want to say something? No. No. Thank you तो बोल दो. Thank you. अपनी टीम को बोल दो. Thank you, Crown Acers. Thank you so much. Can we have the next player, please? So next, we have Vishwam Tak, and for him, I am asking 8,000. 8,000 points for Vishwam Tak. For Vishwam Tak, we have TN14 with 9,000. 10,000 at Vartis Royals. Vartis Royals सब में bid करेंगे आज. 11,000 by Marine Strikers.
12,000 by Varthese Royals. 12,000 by Varthese Royals. At 12,000 we have Varthese Royals. 13,000 we have Marine Strikers. 14,000 at Varthese Royals. 15,000 at Marine Strikers. Marine Strikers at 15,000. 15,000 by Marine Strikers. 16 by Varthese Royals. 16,000, 17,000 by Bhavnagar Diamonds. Bhavnagar Diamonds at 17,000. 18,000 by Marine Strikers. 18,000 by Marine Strikers. 19,000 by Bhavnagar Diamonds. Bhavnagar Diamonds by 19,000. 20,000 at Marine Strikers. 22,000 by Bhavnagar Diamonds. 22,000 by Bhavnagar Diamonds. Bhavnagar Diamonds at 22,000. Are we hearing from Marine Strikers? 24,000 by Marine Strikers. 24,000 by Marine Strikers. 26,000 by Bhavnagar Diamonds. Bhavnagar Diamonds with 26,000. 26,000. 26,000. 28,000 by TN14. We welcome you guys. 28,000 by TN14. TN14 with amount of 28,000. 28,000. I'm selling the player at 28,000. 30,000 by Bhavnagar Diamonds. 30,000 by Bhavnagar Diamonds. Bhavnagar Diamonds at 30,000 we have. We have Bhavnagar Diamonds with 30,000. Are we hearing from TN14? 32,000 by TN14. 32,000 by TN14. I'm selling the player with the 3, 2, 1, and the player sold to TN14 with the amount of 32,000, Mr. Vishwam Tak. Congratulations to TN14. Can we have our next player, please? Next we have Rudra Vaghela, and for him I am asking 3,000. 3,000 for Rudra Vaghela. Rudra Vaghela ke liye 3,000. 3,000 for Rudra Vaghela. Anyone we have? We have? Anyone? Yes. We have Varthese Royals with 4,000. Varthese Royals with 4,000. And I'm selling the player. I'm selling the player at 4,000. Anyone? Anyone? So selling Rudra Vaghela at 4,000. 3, 2, 1, sold. Congratulations team Varthese Royals. Can we have our next player please? So next player is Satvik Gurjaria. We have Satvik Gurjaria, and for him I am asking 3,000. 3,000 for Satvik. 3,000 for Satvik. Satvik ke liye 3,000 points. We have Neelambag Warriors with 4,000. 4,000 Neelambag Warriors. So I'm selling the player. Okay. We have TN14 with 5,000. 6,000 by Neelambag Warriors. 6,000 by Neelambag Warriors. 7,000 by Crown Acers. Crown 8,000 by Neelambag. 8,000 by Neelambag Warriors. 8,000 by Neelambag Warriors. 8,000. 8,000. Selling the player at 8,000. And with the count of 3, 2, 1, sold.
Satvik Gurjaria at amount of 8,000 selling to Neelam Bagh Warriors. Congratulations to the team. Can we have the next player, please? ઓકે સો બધાને લિંક શેર કરી દેવામાં આવી છે તો તમારા ટીમના ટેબલ્સ પર જેટલા જણા છે તે મોબાઈલ ચેક કરીને બીજી ટીમ્સના કેટલા પોઈન્ટ ગયા છે કે એક ટુ ઝેડ વસ્તુઓ તમે એપ્લિકેશનમાં ચેક કરી શકો છો સો અગર કોઈને કંઈ ડાઉટ હોય તો એ તમે મોબાઈલમાં પ્લીઝ ચેક કરજો બાકી અમારા વોલેન્ટિયર છે એ તમારી પાસે આવશે Okay, so the next player is Divyam Gohil, and for him I am asking 8,000. 8,000 for Divyam Gohil. 8,000 by Vartis Royals. Vartis Royals we have with us with 8,000 base prize. 8,000, 9,000 at Marine Strikers, 10,000 by Vartis Royals. 10,000 by Vartis Royals. 11,000 by Marine Strikers. 11,000 by Marine Strikers. Marine Strikers, 11,000. 12,000 at Crown Aces. 12,000 at Crown Aces. 12,000, 13,000 by Marine Strikers. 13,000 by Marine Strikers. 14,000 at Bhavnagar Diamonds. 14,000 at Bhavnagar Diamonds. 14,000 by Bhavnagar Diamonds, 15,000 by Marine Strikers, 15,000 by Marine Strikers, 15,000 by Marine Strikers, 16,000 by Bhavnagar Diamonds, 17,000 by Crown Aces, 18,000 by Bhavnagar Diamonds, 18,000 by Bhavnagar Diamonds, 18,000, 18,000, 19,000 by Crown Aces, 19,000 by Crown Aces, 19,000 by Crown Aces, 19,000, 19,000, 19,000, selling the player, 20,000 by Vartis Royals, 20,000 by Vartis Royals, 20,000 by Vartis Royals, selling the player, 20,000 by Vartis Royals. With the count of 3, 2, 1 and sold. We have sold Divyam Gohil to Vartis Royals at the points of 20,000. Congratulations to the team. Can we have our next player, please? Next we have Bhavin Chauhan, and with the base price of 6,000, I am asking 6,000 for Bhavin Chauhan. 6,000 for Bhavin. We have Marine Strikers with 6,000 base price. Marine Strikers with 6,000. Marine Strikers with 6,000. 6,000. 6,000. Selling the player.
7,000, we have Crown Aces at 7,000. 8,000 by Marine. 9,000 by Crown Aces. 9,000 by Crown Aces. Crown Aces. 10,000 by Marine Strikers. 10,000. 11,000 by Crown Aces. 11,000 by Crown Aces. 12,000 by Marine Strikers. 12,000 by Marine. 13,000 by Crown Aces. 13,000 by Crown Aces. 14,000 by Marine Strikers. 15,000 at Crown. 16 at Marine. 17 at Crown. 18 at Marine. 19 at Crown. 20 at Marine. 20,000 at Marine Strikers. आपका ही है सर. 22,000 at Crown Aces. 22 at Crown Aces. 24 at Marine. 24,000 at Marine Strikers. Selling the player. Selling the player. Are we hearing from you? So we are selling Bhavi Chauhan with the 3, 2, 1 and sold. The player is sold to Marine Strikers with the amount of 24,000. Congratulations to the team and player. Can we have the next player please? Next is Akhil Pandya, and for him I am asking 10,000. 10,000 base price for Akhil Pandya. Akhil Pandya. Akhil Pandya ke liye 10,000 points. 10,000 points for Akhil Pandya. I'm hearing from anyone? 11,000 by Neelambag Warriors and 12,000 at Crown Aces. Crown Aces. 12,000 Crown Aces. 12,000 Crown Aces. 13,000 at Bhavnagar Diamond. 13,000 at Bhavnagar Diamond. 13,000 at Bhavnagar Diamond. 14,000 by Varthis Royals. 14,000 by Varthis Royals. 14,000. 14,000. 15,000 by Crown Aces. 15,000 by Crown Aces. 16,000 by Bhavnagar Diamonds. 16,000 by Bhavnagar Diamonds. 16,000 by Bhavnagar Diamonds. 17,000 by Varthis Royals. 17,000 by Varthis Royals. Selling the player. Selling the player. 18,000. 18,000 by Bhavnagar Diamonds. 19,000 and 20,000 by Neelambag Warriors. 20,000 by Neelambag Warriors. 20,000, 22,000 at Bhavnagar Diamonds. 22,000, 24,000 by Neelambag Warriors. 24,000 by Neelambag Warriors. 24,000, 26,000 by Bhavnagar Diamonds. 28,000 by Neelambag Warriors. 30,000 by Bhavnagar Diamonds. 32,000 by Neelambag. 34,000 by Bhavnagar. 36,000 by Neelambag. 38,000 by Bhavnagar. 40,000 by Neelambag. Now we are increasing by 3,000. 43,000 by Bhavnagar Diamonds. 46,000 by Neelambag. 49,000. 52,000. 52,000 at Neelambag. 52,000 at Neelambag. 52,000 at Neelambag. Selling the player. Selling the player. Are we hearing from you guys? 52,000. We are selling Akhil Pandya at 52,000. 3, 2, 1. Sold to Neelambag Warriors. Congratulations to the team and players. Can we have our next player, please? Next, our first female contestant, Freya Bambhani. We have Freya Bambhani, and for her, I am asking 10,000 base prize. With the amount of 10,000, we have Freya with us. So, Bhavnagar Diamonds with 10,000. 11,000 at TN14. 11,000 at TN14. 12,000 at Neelambag. Can you please move the chair? That one. Yes. So 12,000 at Neelambag, 13,000 by Bhavnagar, 14,000 at Neelambag, 15,000, 16,000, 16,000, 17,000, 18,000, 19,000, 20,000, 22,000, 24,000,
24,000 at Neelambag, 26,000, 28,000. 28,000 at Neelambag. 30,000 at Bhavnagar Diamonds, 32,000 at Neelambag. आप ये ऊपर ही रखिए ना सर, बार बार करना पड़ रहा है आपको. 32,000 at Neelambag. 32,000. We have a new entry. 34,000 by Crown Aces. 34,000 at Crown Aces. Crown Aces with 34,000. 34,000. 34,000 by Crown Aces. Are we hearing from Neelambag? 36,000 by Neelambag. 38,000 by Crown Aces. 40,000 by Vartis Royals, and now we will increase by 3,000. We have 40,000 by Vartis Royals. 40,000 by Vartis Royals. Are we hearing from you, gentlemen? 40,000 at Vartis Royals. We have Freya with us. 40,000. We have 43,000 at Crown Aces. Crown Aces, 43,000. 43,000 selling the player. Selling the player. 43,000. Are we hearing from you, gentlemen? 43,000 at Crown Aces. With the count of 3, 2, 1, sold. Freya Bambani at the points of 43,000 to Crown Aces. Congratulations to the team and player. Can we have our next player, please? Next we have Om Pandya. Om Pandya, and for him I am asking 6,000 base prize. 6,000 for Om Pandya. Om Pandya ke liye 6,000 points. 6,000 points for Om Pandya. Om Pandya ke liye 6,000 points. I am hearing anyone? 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 And the player remain unsold. Can we have our next player, please? Next we have Maharshi Pathak. Maharshi Pathak, and for him I am asking 2,000 of base prize. 2,000 for Maharshi Pathak. Maharshi Pathak ke liye 2,000 points. 2,000 points for Maharshi Pathak. Maharshi Pathak ke liye 2,000 points. I am hearing from anyone? Gentlemen? And the player remain unsold. Can we have our next player, please? Next we have Darsh Patel, and for him I am asking 2,000 of base prize. 2,000 for Darsh Patel. Darsh Patel ke liye 2,000 points. Am I hearing from anyone? 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 2,000 for Darsh Patel. Darsh Patel ke liye 2,000 points. And the player remain unsold. Can we have our next player, please? Next we have Deval Trivedi. Deval Trivedi ke liye I am asking 3,000. 3,000 for Deval Trivedi. Deval Trivedi ke liye 3,000 points. 3,000. Am I hearing? We have Crown Aces with the base prize of 3,000. Crown Aces with the base prize of 3,000. Anyone? Selling the player at the base price. Selling the player with the count of 3, 2, 1. And the player sold to Crown Aces with the points of 3,000. Congratulations to the team and player. Can we have our next player, please? Next we have Dharmi Patel. Dharmi Patel, and for her I am asking 3,000. 3,000 of a base prize for Dharmi Patel. Am I hearing from anyone? Dharmi Patel ke liye 3,000 base points. Base price of 3,000, and the player remain unsold. Can we have our next player, please? Next we have with us Prakash Waghela. Seems like a superstar here. Mr. Prakash Waghela, and for him I am asking 15,000 of a base prize. Marine Strikers comes right away with the 15,000 base prize. 15,000 for Prakash Waghela.
And we have Bhavnagar Diamond with 16,000, 17,000 by TN14, 18,000 by Marine, 18,000 by Marine, 18,000 by Marine, 19,000 by TN14, 20,000 by Marine, 20,000 by Marine. Superstar अपना हाथ खड़ा कर दे एक बार, कौन है ये? Yes, come on, big hands for this guy. Come on. Yes, yes. With the 20,000 we have Marine. Selling the player. 20,000. Okay, 20,000, 22,000, 24,000 and 26,000. Neelambag with 26,000. Marine with 28,000. 30,000. We have 30,000 Neelambag. Sir, are you bidding? Yes. 32,000 at Marine. 34,000. 34,000. 36,000. 38,000. 40,000. 43,000. पूरा बैंक बैलेंस खाली करना है आज आप लोगों को. 43,000 at Neelambag Warriors. 46,000. 49,000. 49,000. 49,000 by Neelambag. 52,000. 55,000. Marine वाले थोड़ा अभी. 55,000. 55,000 at Neelambag. 58,000 and 61,000. 64,000. आज संडे है, जल्दी घर नहीं जाना आपको, इसलिए जल्दी घर जाना है. 64,000. 64,000. No. 67,000 and 70,000. We have Vartis Royals at 73,000. We have Neelambag. 76,000 by Bhavnagar Diamonds. 76,000. 79,000. 79,000. We have 82,000. 85,000 by Neelambag. 85,000. 88,000. 88,000. 91,000. सर का बैलेंस खत्म हो रहा है. 91,000 and 94,000. 94,000. 97,000. 97,000. 1 lakh points by Bhavnagar Diamonds. Where is Prakash Waghela? Come forward, please. Can you please come forward? 1 lakh points at Bhavnagar. 1,03,000 points at Neelambag Warriors. 1,06,000 points by Bhavnagar Diamonds. આ પ્લેયર માટે કોઈ તમારા બેઝ ઓલું કાઉન્ટ નહીં થાય, જે તમારા પોઈન્ટ્સ બચાવીને રાખવાનો કાઉન્ટ ન થાય, જેટલું ખુલીને આની માટે કરવું હોય કરી શકે છે. आपको जो बेस पॉइंट्स है, मतलब आपका 2,000 पॉइंट्स 3,000 पॉइंट्स के हिसाब से जो मैंने आपको पहले काउंट करवाया था कि आपके पास 5 प्लेयर होंगे तो आपके 18,000 पॉइंट्स बच जाएंगे, वो आपको काउंट नहीं होगा. उसके बाद आप बिडिंग नहीं कर पाओगे. तो यू स्टिल हैव 4 और 5 प्लेयर्स, तो वो हम लोग नहीं कर रहे. आपको जहां तक जाना है जा सकते हो, लेकिन लास्ट फिर सारे प्लेयर्स आप 2,000 पॉइंट्स वाले ले पाओगे. उधर के बाद नहीं हो पाएगा. क्लियर? We had an average of 3.5 per player. आपके पास 6 प्लेयर्स लेने हैं तो 6 प्लेयर में 3.5 के हिसाब से 21 होता है. तो 21 के हिसाब से आपको 6 प्लेयर के जगह आप 10,000 तक 12,000 तक जा सकते हो मिनिमम बैलेंस. फिर उसके बाद आप 6 के हिसाब से 2,000 पॉइंट्स के प्लेयर ले सकोगे. इज एवरीवन क्लियर? प्लीज रेज योर रैकेट. Okay. Bidding ke pehle, we have this amazing player with us right now. Come on, can we have a big hand for Prakash Waghela? And we have 1,03,000 points by Neelambag Warriors for Prakash Waghela. 1,03,000 points. 1,03,000. 1,06,000 by Bhavnagar Diamonds. 1,09,000 by Neelambag. 1,12,000 by Bhavnagar Diamonds. 1,15,000 by Neelambag. 1,18,000 by and 1,21,000 by Neelambag.
Sir, you are exceeding your limits. You can maximum bid till 1,16,000, I guess, right? Am I right? So you won't be able to bid beyond 1,16,000. So 1,18,000 you are? So sorry, sir. You have to take a exit. And we have Bhavnagar Diamonds with 1,18 points. 1,18 points. I'm selling the player with the humongous prize and the count of 3, 2, 1. Sold. Prakash Waghela sold at 1,18,000 to Bhavnagar Diamonds. Yes, अब तक की highest bidding हुई है इनके लिए. Congratulations to the team and the player. Can we have our next player? With the most energetic bidders. Come on, big hands for Neelam Bagh Warriors, guys. Come on. Next we have Krishna Khemka. And for him, I am asking 8,000. 8,000 for Krishna Khemka. Krishna Khemka के लिए 8,000 points. 8,000 points for Krishna Khemka. Krishna Khemka. Bhavnagar Diamonds with the base price of 8,000 for Krishna Khemka. Bhavnagar Diamonds at 8,000, selling the player with the count of 3, 2, 1 and sold. Krishna Khemka sold with the base price of 8,000 to Bhavnagar Diamonds. Next we have Millie Patel. And for her I am asking 6,000 of a base price. 6,000 for Millie Patel. 6,000. We have Bhavnagar Diamond with the base price of 6,000. 6,000 with Bhavnagar Diamonds. 6,000. 7,000 by TN14. 7,000. 7,000 selling the player. 8,000 at Neelam Bagh. 9,000. 10,000. 10,000 by Neelam Bagh. 10,000 by Neelam Bagh. Selling the player. 11,000. 12,000. 12,000 by Neelam Bagh. 12,000 by Neelam Bagh. 12,000 by Neelam Bagh. Selling the player. 13,000. 14,000. 14,000 by Neelam Bagh. 14,000. 15,000. 16,000. 16,000. Selling the player with the count of, so now 17,000. 18,000. 19,000. 20,000. 20,000 by Neelam Bagh. 20,000 by Neelam Bagh. Selling the player with the count of 3, 2, 1 and sold. Millie Patel sold at 20,000 points to Neelam Bagh Warriors. Congratulations to team and players. Can we have our next player, please? Next player, please. Next we have, looks like a little player, Vishal Patel. And for him I am asking 2,000 of a base price. 2,000 for Vishal Patel. 2,000 for Vishal Patel. 2,000. Am I hearing from anyone? 2,000 for Vishal Patel. And the player remain unsold. Can we have our next player, please? Next we have Yudhishthir Rathod. And for him I am asking 6,000 of a base price. 6,000 for Yudhishthir Rathod. 6,000.
6,000. Am I hearing from anyone? 6,000 for Yudhishthir Rathod. And the player remain unsold. Can we have our next player, please? The next we have Ankit Sukhadia. Ankit Sukhadia, our next player, and for him I am asking 6,000. 6,000 for Ankit Sukhadia. 6,000. 6,000 for Ankit Sukhadia. 6,000 for, and we have Bhavnagar Diamond with the base price of 6,000. 6,000 by Bhavnagar Diamonds. 6,000 by Bhavnagar Diamonds. We have an announcement. Krishna Khemka is not going to participate in the tournament as he has some medical issues with his family. So हम Diamonds team में से उन कृष्ण खेमका को हम exclude कर रहे हैं and that points will reimburse to your team. Next we have Ankit Sukhadia, and we have Bhavnagar Diamonds with the base price of 6,000. 6,000, selling the player with the count of 3, 2, 1 and sold. Ankit Sukhadia to the team, Bhavnagar Diamonds with the base price of 6,000. Congratulations to the team. Can we have our next player, please? Next we have Parvaraj Barad. Parvaraj Barad, and for him I am asking the huge 15,000 of a base prize. 15,000 of a base prize for Parvaraj Barad. Parvaraj Barad. Parvaraj Barad के लिए 15,000 points. Am I hearing from anyone? We have with the base price of 15,000 Marine Strikers striked at 15,000. 15,000 by Marine Strikers. 15,000. Am I hearing from anyone? Selling the player. 16,000 by Bhavnagar Diamonds. 17,000. So we are resuming the bid. We have Marine Strikers at the base price of 15,000. 15,000 we have Marine Strikers. For Parvaraj Barad, we have Marine Strikers 15,000. Selling the player 16,000 we have Varti's Royals. 17,000 by Marine. 18,000 by Varti's Royals. 18,000 by Varti's Royals. 19,000 by Marine Strikers. 19,000 by Marine Strikers. 20,000 by Varti's Royals. 20,000 by Varti's Royals. 20,000 by Varti's Royals. 22,000 by Marines. 22,000 by Marines. 22,000 by Marines. Selling the player. 24,000 by Varti's. 24,000 by Varti's. 26,000 by Marine. 26,000 by Marine Strikers. 28,000 by Varti's.
28,000 by Vartis, 30,000 by Marine Strikers, 30,000, 32,000 by Vartis, 32,000 by Vartis. Selling the player, 32,000 by Vartis, 34,000 by Marine, 34,000 by Marines, 36,000 by Vartis, 36,000 by Vartis, 38,000 by Marine, 38,000, 40,000 by Vartis, 40,000 by Vartis, 43,000 by Marine, 46,000 by Vartis, 46,000 by Vartis, 49,000 by Marines, 49,000 by Marines, 52,000 by Vartis, 52,000 by Vartis, 55,000 by Marines, 55,000, 55,000, 55,000 by Marines. Am I hearing from Vartis? 58,000 by Vartis, 58,000 by Vartis Royals, 58,000 by Vartis Royals, 58,000 by Vartis Royals. Selling the player, 61,000 by Marine Strikers, 61,000 by Marine Strikers, 61,000 by Marine Strikers. Selling the player, 64,000 by Vartis, 64,000 by Vartis Royals, 67,000 by Marines, 67,000 by Marine Strikers, 67,000 by Marine Strikers. Selling the player, selling the player, selling the player with the count of 3, 2, 1 and sold. Mr. Parvaraj Bharat sold to Marine Strikers with the points of 67,000. Congratulations to the team and the player. Can we have our next player, please? Next we have Taranya Shah. Taranya Shah, and for her I am asking 2,000 of a base prize. So next we have Taranya Shah. Taranya Shah के लिए 2,000 points. 2,000 points. Am I hearing from anyone? And the player remain unsold. So before moving forward, we have a team honor of Marine Strikers. We have Mr. Kamal Khemka from Marine Line Shipbreakers Private Limited we have with us. Sir, can you please join me here? And I would like to call Saurabh sir to join me here and felicitate a team owner of Marine Strikers. Can we have a huge round of applause for Mr. Kamal Khemka? Thank you so much, sir, for your support. Can we have the next player, please? So we have Manish Sharma with the base prize of 3,000. With the base prize of 3,000, we have Manish Sharma. So, the player we have, Manish Sharma, and for him I am asking 3,000. 3,000 base prize for Manish Sharma. Anyone, and the player remain unsold. Can we have our next player, please? Next we have Atharv Shukla. Atharv Shukla, and for him I am asking 2,000 points. 2,000 points for Atharv Shukla. Atharv Shukla ke liye 2,000 points. 2,000 points for Atharv Shukla, and the player remain unsold. Can we have the next player, please?
Next we have Divyaraj Chudasama. Divyaraj Chudasama with the base prize of 10,000. 10,000 for Divyaraj Chudasama. Divyaraj Chudasama के लिए 10,000 points. Am I hearing from anyone? 10,000 points for Divyaraj Chudasama, and the player remain unsold. Can we have our next player, please? Next we have Dhyani Pandya. Dhyani Pandya, and for her I am asking 6,000. 6,000 for Dhyani Pandya. Dhyani Pandya के लिए 6,000 points. 6,000 points for Dhyani Pandya. We have TN14 with the base prize of 6,000 for Dhyani Pandya. TN14 with 6,000. 6,000 by TN14. 6,000 by TN14. And selling the player, we have 7,000 by Marine Strikers. 7,000. 7,000 Marine Strikers. 7,000. 7,000. 7,000. 7,000 by Marine Strikers. Selling the player. Selling the player with a count of 3, 2, 1, and sold. Dhyani Pandya sold to Marine Strikers with the amount of 7,000. Congratulations, sir, and your team. Can we have our next player, please? Next, we have Kavya Matelia. Kavya Matelia, and for her, I am asking 3,000 of a base prize. 3,000 for Kavya. 3,000 for Kavya. Am I hearing from anyone? 3,000 of a base prize for Kavya. And the player remain unsold. Can we have our next player, please? Next we have Goral Rathod. Goral Rathod, and for him I am asking 10,000 of a base prize. 10,000 for Goral Rathod. 10,000. 10,000. 10,000 of a base prize. We have Varti's Royals. 10,000. We have Neelambag Warriors with the base prize of 10,000. 10,000 by Neelam Warriors. 10,000. 11,000 by Varti's Royals. 12,000 by Neelambag. 12,000. 13,000. 14,000. 14,000 by Neelambag. 14,000. 14,000. 14,000 by Neelambag Warriors. Selling the player. Selling the player. Sorry. 15,000. 15,000 and 16,000 by Varti's Royals. 16,000 by Varti's Royals. 16,000. 17,000 by Crown Acers. 17,000 by Crown Acers. 17,000 by Crown Acers. 17,000. 17,000. 17,000. Selling the player. Selling the player. 18,000 by Varti's Royals. 18,000. 18,000. 18,000 by Varti's Royals. 19,000 by Crown Acers. 19,000. 19,000. 19,000 by Crown Acers. 19,000. Selling the player. Selling the player with the count of 3, 2, 1, and sold. The player sold to Crown Acers with the amount of 19,000. Congratulations, sir. Next we have Devangi Jambucha. Devangi Jambucha, and for her I am asking 10,000 of a base prize. And we have TN14 with the base prize of 10,000. We have TN14 with the base price of 10,000 for Devangi Jambucha. 10,000. 10,000 by TN14. 10,000 by TN14. 10,000. 10,000. Selling the player. 12,000 by Varti's Royals. 12,000. 13,000 by TN14. 13,000. 13,000. 13,000. 13,000. 14,000 by Crown Acers.
15,000 by TN14. 15,000, 15,000, 15,000 by TN14. 16,000 by Vartis Royals. 17,000 by TN14. 17,000, 17,000, 18,000 by Crown Acers. 18,000, 18,000 by Crown Acers. 18,000, 18,000, 19,000 by Vartis Royals. 19,000 by Vartis Royals. 19,000, 20,000 by TN14. 20,000, 20,000, 22,000 by Vartis Royals. 24,000 by Crown Acers. 24,000 by Crown Acers. 24,000 by Crown Acers. 26,000 by TN14. 26,000. Sir, you cannot bid beyond that. Your સો ગીવ અસ 2 મિનિટ્સ ઓફ ટાઈમ. આપણે હવે જે 3.5 જે હતું ને એને આપણે કટ ડાઉન કરીને 2 કરી દઈએ છીએ. ઓકે, તો એ જે તમારે જે પ્રાઇસ જે તમારે અટકવાની હતી એ અટકી જશે. બેઝ એટલે હવે તમારે કેટલા પ્લેયર્સ લેવાના છે? યસ યસ, તમારે પ્લેયર્સ કેટલા લેવાના છે હજી? હાઉ મેની પ્લેયર્સ દે હેવ ટુ ચૂઝ? યસ, એ એપ્લિકેશનમાં છે જ તે. એ એપ્લિકેશનમાં છે જ તે. હા, પ્લેયરના બાય કરેલા છે એ છે ટોટલ 7, 6, 5 એવી રીતે. તમારે કેટલા પ્લેયર્સ બાકી છે? એકવાર બધી ટીમનું ડિસ્પ્લે કરી દો ને કેટલા પ્લેયર્સનું છે થઈ ગયું છે. યસ સર. ઓકે, સો જે 60,000 પોઈન્ટ્સની પહેલાં જ્યારે વાત થયેલી હતી એ ચેન્જ નહોતું થયેલું, એટલે હવે 55નું ચેન્જ થઈને 5,000 તમારા એડ ઓન થયા છે. યસ. ઓકે, સો 26 થી યુ કેન કન્ટિન્યુ.
So now we are continuing the bid with 26,000 by TN14. TN14 with 26,000 points. TN14 with 26,000 points. Selling the player. Selling the player. 28,000 by Vartis Royals. 30,000 by Crown Acers. 30,000 by Crown Acers. Sir, you cannot bid beyond 30,000. 30,000 by Crown Acers. We have Crown Acers with 30,000. Yes. High quality songs. So we have 32,000 by TN14, 32,000 by TN14, 32,000, 32,000 by TN14. Selling the player with the count of 3, 2, 1 and sold. Devangi Jambuja sold at 32,000 point to TN14. Can we have a next player, please? Next we have Abhijit C. Gohil.
Abhijit C. Gohil, and for him I am asking 3,000 of a base prize. 3,000 for Abhijit Singh. 3,000. 3,000 for Abhijit Singh. 3,000. Am I hearing from anyone? Am I hearing from anyone? And the player remain. Hello. And the player remain unsold. Can we have a next player, please? Next we have Viraj Gandhi. Viraj Gandhi, and for him I am asking 10,000 of a base prize. 10,000. We have TN14 with base price of 10,000. 11,000 by Bhavnagar Diamonds, 12,000 by Marine Strikers, 13,000 by 14,000 by 14,000 by TN14. Cannot beat. Okay? So 13,000 by Bhavnagar Diamonds. So 13,000 by Bhavnagar Diamonds, 14,000 by Vartiz Royals, 15,000 by Neelambag Warriors, 15,000, 15,000 by Neelambag, 16,000 by Vartiz Royals, 17,000 by Neelambag, 17 Neelambag, 18 Royals, 18,000 by Vartiz Royals, 18,000 by Neelambag, 20,000 by Vartiz Royals, 20,000 by Neelambag, 22,000, 22,000, 24,000, 26,000, 28,000, 28,000 by Neelambag, 30,000 by Craftsers, 32,000 by Neelambag, 34,000 by Vartiz Royals, 36,000 by Neelambag, 38,000 by Vartiz Royals, 50,000 by Neelambag, 46,000 by Vartiz Royals, 46,000, increasing by 5,000. So it will be 47,000. 47,000 by Neelambag. This is something new, okay? 1,000 plus करवा છે.
Hello. Hello. So, we have 46,000 by Neelambag Warriors, 49,000 by Vartis Royals, 52,000, 55,000 by Neelambag Warriors, 50, we have 58,000 by Vartis Royals, 58,000 by Vartis Royals, 58,000 selling player, 61,000 by Neelambag, 61,000, 61,000, 64,000 by Vartis Royals, 67,000 by Neelambag, 67,000 by Neelambag, 67,000 by Neelambag. Hello? 67,000 by Neelambag Warriors, selling 70,000 by Vartis Royals, 73,000 by Neelambag, 73,000, 73,000, selling the player, 76. punishment देंगे. $73,000 by Neelambag Warriors, selling the player with the count of 3-2. 76,000 by Vartis Royals, 79,000 by Neelambag Warriors, 79,000, 82,000 by Vartis Royals, 85,000 by Neelambag, 85,000. Player, where is the player? Viraj Gandhi. 88,000, 91,000, 91,000 for Viraj Gandhi. Come on, by you only. 91,000 by Neelambag. 94,000 by Vartis Royals. 97,000 by Neelambag Warriors. And 1 lakh points by Vartis Royals for Viraj Gandhi. 1,03,000 points by Neelambag Warriors. 1,06,000. Please watch your limits. Please watch your limits. 1,06,000 by Vartis Royals. Vartis Royals अपना सब कुछ दाव पर लगा के बैठे हैं अभी. 1,06,000 by Vartis Royals. Are we hearing from you guys? You also all in? 1,06,000. Anyone selling the player with the count of 3, 2, 1 and sold. Viraj Gandhi, very expensive player with the amount of 1,06,000 to Vartis Royals. Big hands for the team and for the player. And now we will take a short 10 minutes break for the refreshments. We will resume the bidding after 10 minutes. Hello. So we have one very interesting announcement for all of you. Dash and Dot Entertainment brings Christmas Extravaganza Night Season 1 first Bollywood live concert of Indian Idol winner singer Salman Ali on 24th December Sunday at Sri Ambika Party Plot near Nari Chokdi. And for more info, you can visit iBhavnagar Instagram page. And we have a glimpse of concert ticket with us today. Can I request Yash sir? Yes, sir, to please do the honors of showcasing the ticket.
The tickets has been started selling from 3rd November onwards, and we have offline tickets for fan club zone, which is near the stage. We have diamond zone, which is 2-seater sofa for VVIPs, and we have platinum zone for 3-seater sofa for VIPs. And for more info, there is a standee here, and we have a number. You can contact Mr. Yash from Dash and Dot Entertainment for more details. Thank you so much. જસ્ટ ફોર એન ઇન્ફોર્મેશન, આપણે હવે 13 પ્લેયર્સ અનસોલ્ડ રહ્યા છે, 13 પ્લેયર્સ બાકી છે બિડિંગ માટે. સો વી વિલ ગો અ લિટલ ફાસ્ટર. પ્લીઝ આપણે બનતું એટલું વહેલું રિઝ્યુમ કરવાની હું બધાને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે બધા પોતપોતાની સીટ્સ ઉપર ફટાફટ પોતાની જગ્યાએ પાછા આવી જાય. વી આર સર્વિંગ ટુ યોર ઓન સીટ્સ. સો આઈ રિક્વેસ્ટ. થેન્ક યુ એવરીવન.
Hello. I request everyone to take. The auction is about to resume. જલ્દીથી બધા પોતાની જગ્યા લઈ લો, આપણે ઓક્શન રિઝ્યુમ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. બધી ટીમ એક નોટિસ લઈ લે જે સ્ક્રીન ઉપર અત્યારે છે. જે વ્હાઇટમાં નંબર્સ છે એ તમારી મેક્સિમમ બિડ છે, તમે એનાથી વધારે બિડ નહીં કરી શકો. એન્ડ ગ્રીનમાં જે પોઈન્ટ્સ છે એ તમારા રિઝર્વ પોઈન્ટ્સ છે તમારી ટીમ કમ્પ્લીટ કરવા માટે. અને એ બંનેનો ટોટલ છે યલોમાં યોર ટોટલ. હેલો હેલો. Can you all please take your seats? The auction is about to resume. So now we have list of team and their players. In Bhavnagar Diamonds, we have Harshil Shah, Rajguru, Vishal Makwana, Chirag Patel, Prakash Waghela, and Ankit Sukhadia. In Crown Acers, we have Amit Parekh, Viral Mori, Vansh Chani, Freya Bambhani, Deval Trivedi, and Goral Rathod. Marine Strikers, we have Kavya Raj Rajguru, Dr. Dilip Barad, Saurabh Mishra, Deepak Mori, Bhavin Chauhan, Parvaraj Barad, and Dhyani Pandya. I think. And Dhyani Pandya. Neelambag Warriors, we have Shyam Bhatt, Usama Popatia, Ram Vanya, Satvik Gurjaria, Akhil Pandya, and Mili Patel. In TN14, we have Dr. Devang Rangani, Chintan Bhatt, Ramdev Chauhan, Vishwam Tak, Tirthraj Nisarta, and Devangi Jambucha. In Vartis Royals, we have Kaushal Trivedi, Pratik Sanadia, Rudra Waghela, Divyam Gohil, and Viraj Gandhi. So shall we resume our bidding? So, now we have with us Karthik Patel, and for him I am asking 2,000 points. 2,000 points for Karthik Patel. 2,000 points for Karthik Patel. I am asking 2,000 points. And the player remain unsold. Next player, please. Next we have Pranshu Upadhyay. And for Pranshu Upadhyay, I am asking 6,000. 6,000, and Vartis Royals comes with a base price of 6,000 for Pranshu Upadhyay. 6,000. 6,000 by Vartis Royals. 6,000. 6,000. Selling the player. Selling the player. Selling Pranshu Upadhyay. 7,000. 7,000 by Neelambag. 7,000 by Neelambag. 7,000 by Neelambag Warriors. 7,000. Selling the player. Selling the player. 8,000. 8,000 by Crown Acers. 8,000. 8,000. 8,000 by Crown Acers. 8,000. 8,000 by Crown Acers. Selling the player with the count of 3, 2, 1, and sold. Pranshu Upadhyay sold with the price of 8,000 to Crown Acers. Congratulations, team. Can we have our next player? Next we have Parita Bhutani. Parita Bhutani, and for her I am asking 8,000 of a base price. 8,000 for Parita. 8,000. We have TN14 with the base price of 8,000. 8,000. Sorry, sir, you cannot bid. Your amount is your wallet. No, you have 5,000 remaining points.
And how many remaining players for TN14? They have 6 players till now. No, but they are checking. Sure. So let's resume the bid. For Parita, we have 8,000. So we have 8,000 is the base price. Now we are starting with you with the base price 8,000, and we have crown aces with 9,000. 9,000, 9,000, 10,000 by diamonds. Bhavnagar diamonds with 10,000, 10,000, 10,000, 11,000, 11,000, 11,000 by crown aces. 11,000, 11,000. Selling the player. 12,000, 12,000 by diamonds. 12,000 by diamonds. 13,000. 13,000 by aces. 13,000. 13,000 selling the player. With the count of 3, 2, 1 and sold. With 13,000, Parita Bhutani sold to Crown Aces. Congratulations to the team. Can we have the next player? Swayam Gohil. Next we have Swayam Gohil with the base price of 8,000. 8,000 and Neelambag comes with 8,000 of a base price. 8,000 with Neelambag. 8,000. 8,000. 9,000 by diamonds. 10,000 Neelambag. 11,000 by Crown Aces. 11,000 by Crown Aces. 12,000 by Neelambag. 13,000 by diamonds. 14,000 by Neelambag. 14,000. 15,000 by Crown Aces. 16,000 by Neelambag. 16,000. 16,000. 16,000. 16,000 by Neelambag. Selling the player. 17,000 by Crown. 18,000 by Neelambag. 18,000. 18,000. 18,000. 19,000 by Crown. 20,000 by Neelambag. 20,000. 20,000. Selling the player. Selling the player. Selling the player with the count of 3. 22,000. 24,000. 24,000 by Neelambag. 24,000 by Neelambag. 26,000 by Crown. 28,000 Neelambag. 30,000. 30,000 by Crown. 32,000 by Neelambag. 32,000. 32,000 selling the player. Selling the player with the count of 3, 2, 1 and sold. With the points of 32,000, Swayam goes to Neelambag Warriors. Congratulations team. Can we have the next player please? Next we have Ananya Tak. And for her I am asking 8,000. For Ananya Tak, 8,000 of a base price. Am I hearing from anyone? Anyone? And Marine Strikers with 8,000. Marine Strikers. Neelambag with 9,000. 9,000 by Neelambag. 9,000 by Neelambag. Selling the player. 10,000. 10,000 by diamonds. 11,000 by Neelambag. 11,000. 11,000 by Neelambag. 12,000 and 13,000 by Marines. 13,000 by Marine Strikers. 13,000 by Marine Strikers. 13,000 selling the player. Selling the player. 14,000 by Neelambag. 14,000. 14,000. Selling the player. 15,000 by Marine. 15,000. 15,000. With the count of 3, 2, 1 and sold. Ananya Tak sold at 15,000 to Marine Strikers. Big hands for the team. Next we have Kosha Gohil. Kosha Gohil, and for her I am asking 2,000 of a base price.
Am I hearing from anyone? 2000 for Kosha. 2000, 2000, 2000, and the player remain unsold. Can we have the next player, please? Next we have Ruturaj Parmar, and for him I am asking 6,000. 6,000 for Ruturaj Parmar. Ruturaj Parmar के लिए 6,000 points. 6,000 points. Varthis Royals comes with a base price of 6,000. We have Neelambag with 7,000. 7,000 by Neelambag. 7,000 by Neelambag. 7,000. 7,000 by Neelambag. 7,000 selling the player. Selling the player with the count of 3, 2, 1 and sold. Ruturaj Parmar sold at 7,000 points to Neelambag Warriors. Congratulations to the team. Can we have a next? Next we have Keya Patel. Keya Patel with the base price of 10,000. 10,000 for Keya Patel. With the base price of 10,000, we have Neelambag Warriors for the base price of 10,000. 10,000 by Neelambag. 10,000. 10,000. 11,000 by Crown. 11,000. 11,000 by Crown Aces. 12,000. 12,000 by Neelambag. 13,000. 30. So, Crown ni team ma girl category na players thai gaya છે fulfill form thai gaya છે, so you cannot bid. Penalty. So, with the base price of 10,000, we have Neelambag. Can we have Saurabh sir with us? Okay, so we are resuming the bid. We have Keya Patel with the base price of 10,000 and we have Neelambag Warriors with the 10,000 bid. 10,000 bid. 10,000 by Neelambag. We have 11,000 here. 12,000. 13,000. 14,000. 14,000. 14,000 by Neelambag Warriors. Selling the player. Selling the player. With the count of 3, 2, 1 and sold. Keya Patel sold at 14,000 to Neelambag Warriors. Congratulations to the team. The next we have Krishna Kalsaria. Krishna Kalsaria, and for her I am asking 8,000. 8,000 for Krishna. Krishna.
8,000 base prize for Krishna. Am I hearing from anyone? And the player, you cannot bid, sir. 8. Sir, are we hearing from you? For Krishna, we are asking 8,000. Diamonds we have with us with 8,000. 8,000 by diamonds. 8,000. Selling the player. Selling the player. You are only at 8,000. Selling the player. Okay, so they are not bidding, right? So, we have diamonds with 8,000 of a base price and I'm selling the player. Selling the player to diamonds. Selling the player with the count of 3, 2, 1 and sold. Krishna Kalsaria sold at 8,000 of a base price to Bhavnagar Diamonds. Congratulations to the team. Next we have Prathamesh Rajai. Prathamesh Rajai with the base price of 2,000. Am I hearing from anyone? For Prathamesh Rajai. Prathamesh Rajai, 2,000 points. And the player remain unsold. Can we have the next player, please? Next we have Jainil Sukla. And for Jainil Sukla, I am asking 3,000. 3,000 for Jainil Sukla. 3,000, 3,000, 3,000 for Jainil. 3,000 and the player remain unsold. Sorry, we have a bid here. Diamonds come with the base price of 3,000. So we have diamonds with the base price of 3,000, 3,000, 3,000, 3,000. We are hearing from anyone? And with the count of 3, 2, 1 and sold. Jainil Sukla to Bhavnagar Diamonds with the base price of 3,000. Can we have our next player, please? Congratulations to the team. Next we have Krishna Khemka. Next કરી દો ખાલી. Next. So next we have Prakash Rangani. Prakash Rangani we have with us with the base price of 8,000 and Neelambag Warrior comes right in with the base price 8,000. We have 9,000 by Crown, 9,000 by Crown Aces, 10,000 by Neelam, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, 19,000, 20,000, 22,000, 24,000, 26,000, 28,000, 30,000. 30,000, we do have to check the limits. 30,000, 32,000, 34,000, 36,000. 36
36 આમનું છે, but they cannot bid at 38. They are at 36. Neelam Bagh is with 36,000. Anyone else want to join? They are Ambanis right now, guys. Neelam Bagh are Ambanis. With the 36,000, I am selling the player with the count of 3, 2, 1 and sold. Mr. Prakash Rangani to Neelam Bagh Warriors with the 36,000 points. Congratulations to the team and player. Next we have Okay. So new players નું bidding થઈ ગયું છે. હવે આપણે જે બી પ્લેયર્સ અનસોલ્ડ રહ્યા છે એનું રીશફલિંગ લઈએ છીએ. સો હવે આપણે જે તમારે રિમેઇનિંગ પ્લેયર્સ હોય એની માટે પ્લીઝ ગીવ અ વોચ. એકવાર બતાવી દઉં છું કોને કેટલા પ્લેયર્સ બાકી છે. સો આ પ્લેયર્સ રિમેઇનિંગ છે, અનસોલ્ડ છે, which you can buy. Let's start with the first one. But they won't be able to buy. So Bhavnagar Diamond has 8 players, Crown has 8, matlab you have 2 to go, right? 2 players to go. Marine Strikers also 8. Neelam Bagh is 10 players with a complete team, I guess, right? Neelam Bagh team is complete with 10 players. Congratulations to the team. TN14 is with 6 players. You guys have 4 players to go. And Vertis have 5 players, so you have to buy 5 more players, okay? So let's start with the reshuffling. So first we have Kosha Gohil with 2,000 of a base prize. 2,000 of a base prize for Kosha Gohil. Am I hearing from anyone? બધી જ ટીમમાં 2 ગર્લ્સ હોવું કમ્પલસરી છે. સો પ્લીઝ નોટ કરી લેજો તમે તમારી ટીમમાં. ભાવનગર ડાયમંડ્સ TN40 and વર્તીસ લોકોને ગર્લ્સ બાકી છે to purchase. So the player remains unsold again. Can we have the next player, please? Next we have Dharmi Patel. Dharmi Patel with the base price of 3,000, guys. We have Vartis Royals with the base price of 3,000. 3,000. 4,000 by TN14. 4,000 by TN14. TN14 can only bid up to 5,000. Are you bidding? 5,000 by Diamonds. 6,000 by Vertis. Sir, you cannot. 6,000 by Vertis and TN14 can bid. You cannot bid, sir. 6,000. 7,000 by Diamonds. 7,000 by Diamonds. 7,000 by Diamonds. Selling the player. Selling the player. With the count of 3, 2, 1 and sold. Dharmi Patel sold at 7,000 points. Congratulations to Diamonds. Next we have Darsh Patel with the base price of 2,000. 2,000. 2,000 for Darsh Patel. Am I hearing from anyone? Hearing from anyone? And the player remain unsold again. Next please. We have Atharva Shukla with the base price of 2,000. 2,000 for Atharva Shukla.
Sorry, there is some changes. We have 7,000 bid by diamonds, right? 7,000 bidding by diamonds. Yes. Okay, and getting the player. Okay, just sustaining. Okay, we have 8,000 by TN14, and now diamonds. Do you want to increase it? Diamonds at 9,000. So we have Bhavnagar Diamonds with 9,000. And selling the player again with the 3, 2, 1. And Dharmi Patel sold at 9,000. Next, please. Okay. So let's just forget what happened in last 5 minutes. So now the girl has been sold at 7,000 to Diamonds, Bhavnagar Diamonds. And thank you so much for your patience. TN14 team. Can I have your attention, team TN14? Okay. Can we have TN14 team over here, please? So you can bid up to 5,000. Your max limit is 5,000. Your reserve points are 9,000 and the total is 14,000. So can we have our next player, please? Next we have Om Pandya with the base price of 6,000. Excuse me. 6,000.
So, we have 6,000 by Vartis Royals for Om Pandya. 6,000 by Vartis Royals. Sir, you cannot bid after 5,000. Sir, I am clearing one simple thing right now. You cannot bid after 5,000 because you have to purchase 4 more players. So, we have 7,000 by diamonds. 7,000 at diamonds. 7,000. 7,000 by diamonds. Selling the player. Selling 8,000. 8,000 by marine strikers. 8,000 by marine strikers. 9,000 by Bhavnagar diamonds. 9,000. 9,000. 9,000. Selling the player with the count of 3, 2, 10,000, 10,000 by marine, 10,000 by marine, 10,000, 10,000. With the count of 3, 2. Sir, we showed you. Sir, हमने वच्चे स्क्रीन में we showed you. After this player, हम लोग को पाचू showcase करी दिए. Can we have a list of unsold players, please? So these are the available players we have. We have Divyara Chudasama, Krishna Khemka, Abhijit C. Gohil, Manish Sharma, Yudhishthir Rathore, Om Pandya, Karthik Solanki, Karthik Patel, Vishal Patel, Prathamesh Rajai, Atharva Sukla, Maharshi Pathak, Kavya Matelia and Taranya Shah left to purchase. Now can we resume the bid, please? So next, so right now we have 10,000 by marine strikers. And I'm selling the player at 10,000. 10,000 with the count of 3, 2, 1 and sold. Om Pandya sold at 10,000. Congratulations to the team, Marine Strikers. Next we have Atharva Sukla with the base price of 2,000. Atharva Sukla with the base price of 2,000 we have. Atharva Sukla. Atharva Sukla. And TN14 comes with the base price of 2,000. We have TN14 with 2,000. TN14. 2,000. 2,000. 2,000 and selling the player with the count of 3, 2, 1 and sold. Congratulations to team TN14. Next player. Next we have Karthik Solanki. With the base price of 3,000 we have Karthik Solanki. Karthik Solanki with the base price of 3,000. 3,000. Am I here? Yes. TN14 with the base price of 3,000. 4,000 by Vartis Royals. 4,000 by Vartis Royals. 4,000. 4,000. 4,000 by Vartis Royals. 5,000 by TN14. 5,000. 6,000 by Vartis Royals. 6,000.
6,000, 6,000, selling the player with the count of 3, 2, 1, and sold to Varti's Royals at the points of 6,000. Congratulations to the team. Karthik Solanki sold to Varti's Royals with the points of 6,000. Can we have the next player, please? Next, we have Kavya Matelia. Kavya Matelia with the base price of 3,000. 3,000. 3,000. We have TN14 with 3,000. 4,000 by Varti's Royals. Varti's Royals by Varti's Royals at 4,000. 5,000 by TN14. 6,000 by Varti's Royals. You cannot bid up to that, sir. 6,000 by Varti's Royals. No, it's 6,000. But they cannot bid after 5,000. Okay, now you can. It seems like you can. So 7,000 by TN14. 8,000 by Varti's Royals. And with the count of 3, 2, 1, and player is sold to Varti's Royals at 8,000 points. Congratulations to the team. Next player, please. Next, we have Vishal Patel with the base price of 2,000. Vishal Patel with the base price of 2,000. 2,000. We have TN14 with the base price of 2,000. 2,000 by TN14. TN14 by 2,000. 2,000. And with the count of 3, 2, 1, and sold. Vishal Patel sold to TN14 with the base price of 2,000. Congratulations, team. Next player, please. Next, we have Manish Sharma. And with the base price of 3,000, I am asking 3,000 for Manish Sharma. Manish Sharma. 3,000 for Manish Sharma. Manish Sharma. Manish Sharma. 3,000. 3,000. And the player remain unsold. Can we have our next player, please? Next, we have Karthik Patel. And for him, I am asking 2,000. 2,000 for Karthik Patel. 2,000. 2,000 for Karthik Patel. We have Varti's Royal with the base price of 2,000. 2,000, and I'm selling the player with the count of 3, 2, 1, and sold. Karthik Patel sold at the base price of 2,000 to Varti's Royals. Next, we have Taranya Shah. Taranya Shah, who's a girl player, female player, if anybody is left. With the base price of 2,000, we have Varti's Royals. 3,000, 3,000 by TN14. 3,000 by TN14. TN14 with 3,000. With the count of 3, I am selling the player. With the count of 3, 2, 1, and sold. Taranya Shah sold to TN14 with the base price. No, not the base price, but 3,000 points. Next. They were the first one. Yes, they were the first one. Taranya Shah માટે તમે લોકોએ bid કરેલું, right? Base price નું 2,000 bid કર્યું. Next, we have Prathamesh Rajai with the base price of 2,000. Prathamesh Rajai. Prathamesh Rajai and for Prathamesh Rajai. And the player. Are we hearing from Varti's Royals? Varti's Royals with 2,000 for Prathamesh. Prathamesh के लिए 2,000 points for by Varti's Royals. And 3,000 by TN14. 3,000 by TN14 with the count of 3. With the count of 3, 2, 1, and sold. Prathamesh Rajai sold at 3,000 points. Next player, please. Next, we have Abhijit C. Gohil with the base price of 3,000. Abhijit C. Gohil with the base price of 3,000. 3,000,
3,000, and we have TN14 with the base prize of 3,000. 10. Sir, you are already 10 players, so your team is complete. They can take after 10 players. Okay. Okay, so we have TN14 with the base prize of 3,000. And with the count. And with the count of 3, 2, 1, and player is sold to TN14. Next player, please. So next we have Maharshi Pathak, and with the base prize of 2,000 we have Maharshi Pathak. And Vartis Royals comes for the base prize 2,000. 2,000 by Vartis Royals, 3,000 by Marines. 3,000 by Marine, 3,000, 3,000, and selling the player with the prize of 3,000, selling the player. And 3, 2, 1, and sold. Maharshi Pathak sold to Marine Strikers with 3,000 points. Congratulations, team. Next we have Divyaraj Chudasama. Divyaraj Chudasama, and for him I am asking 10,000, and I don't think anybody has that amount of wallet remaining. You guys have? So we have Crown Acers with the bidding of 10,000. Crown Acers, 10,000. 10,000, 10,000, selling the player with the count of 3, 2, 1, and sold. Diviraj Chudasama with the prize of 10,000 to Crown Acers. Next, please. Next, we have Abhijit C. Gohil. Abhijit C. Gohil with the base prize of 3,000. Abhijit C. Gohil with the base prize of 3,000. Sorry, there is a misunderstanding. Next, we have Yudhishthir Rathod. Yudhishthir Rathod with the base prize of 6,000. 6,000 by Crown Acers. 6,000. 6,000. With the count of 3, 2, we have Diamonds with 7,000, 8,000 by Crown, 8,000, 8,000, and with 9,000, 10,000 by Crown, 10,000, 10,000 by Crown, 10,000 with the count of 3, 2, shall we wait? Diamonds? So with the count of 3, 2, 1, and player is sold to Crown Acers with the prize of 10,000. Congratulations, team. So Crown Acers team is complete with the 10 players. Congratulations to the team. Next we have so guys, so now we have last 3 players remaining. The first one is Darsh Patel with the base prize of 2,000. Darsh Patel with the base prize of 2,000. 2,000. Anyone? TN14 is bidding. Are you bidding? Yes. TN14 2,000, and Vartis
They have completed, but they are allowing. You can also bid after 10 players. You can get as many as possible. I don't know about it. If you have wallet left with money, so worthies with the base price of 2000, we have diamonds with 3000, 3000 by diamonds, 4000 by crown acres. They are also completed, so I cannot consider it. So with the count of 3, 2, 1, and the player is sold to Bhavnagar Diamonds with 3000. So Bhavnagar team is also completed with 10 players. Congratulations to the team. Next we have, we have 2 players left, and Vartis is left with the 2 players to purchase. So automatically you get both the players, right? We have ઓકે હવે 4 જ પ્લેયર રહ્યા ને લેટ્સ એન્ડ ધ 4 બી નથી બે જ પ્લેયર્સ રહ્યા ને બે લેવાના બાકી છે કયા કયા પ્લેયર બાકી હા તો ઈ બે એમને એમને આપી દો એમને મેન્સમાં કોણ જોતું છે ખેમકાની સિવાય તમે બોલો મેન્સમાં તમારે કોણ જોતું અભિજીત સૌરભભાઈ બે જ પ્લેયર બાકી છે બે જ ઓપ્શન છે કોશા હા તો કોશા ઇઝ ડાયરેક્ટલી ગોઈંગ કોશા ઇઝ ડાયરેક્ટલી ગોઈંગ એક ગર્લ લેફ્ટ છે પણ હા એક લેફ્ટ છે તો કોશા ઇઝ ડાયરેક્ટલી ગોઈંગ યસ So Verti's Royals completes their team with Manish Sharma and Kosha Goel with the base prize of 3000 and 2000 respectively. Congratulations to teams and congratulations to all the teams and all the best for the coming tournament. Hope the best men or women win. So thank you so much for joining us tonight. This is me, Akanksha Gandhi, signing off. Thank you so much, and I hope I see you all at the Premier League. We have a very shortage of time. 11 વાગ્યા પછી માઇક નહીં ચાલુ કરી શકશું આપણે. So please we just have a recap of all the teams. So starting from Bhavnagar Diamonds, they are having Harshil Shah, Divya Rajaguru, Vishal Makwana as their captain, Chirag Patel, Prakash Waghela, Ankit Sukhadia, Krishna Kalsaria, Jainil Shukla, Dharmi Patel and Darsh Patel. Okay, next team. Crown Acers, they have Amit Parekh as their captain, Viral Mohli as their vice captain, Vansh Jani, Freya Bumbani, Deval Trivedi, Goral Rathod, Pranshu Upadhyay, Parita Butani, Divyaraj Chudasama and Yudhishthir Rathod as their team players.
મરીન સ્ટ્રાઇકર્સ કાવ્યરાજ રાજ્યગુરુ, દિલીપ બારડ, સૌરભ મિશ્રા, દીપક મોરી, ભાવિન ચૌહાણ, પર્વરાજ બારડ, ધ્યાની પંડ્યા, અનન્યા ટાંગ, ઓમ પંડ્યા એન્ડ મહર્ષિ પાઠક. નીલમબાગ વોરિયર્સ શ્યામ ભટ્ટ, ઉસામા પોપટિયા, રામ વાનિયા, સાત્વિક ગુર્જરિયા, અખિલ પંડ્યા, મિલી પટેલ, સ્વયં ગોહિલ, ઋતુરાજ પરમાર, કેયા પટેલ, પ્રકાશ રંગાણી. TN14 દેવાંગ રંગાણી, ચિંતન ભટ્ટ, રામદેવ ચૌહાણ, વિશ્વમ ટાંગ, તીર્થરાજ નિસરતા, દેવાંગી જાંબુચા, અથર્વ શુક્લા, વિશાલ પટેલ, તરન્યા શાહ એન્ડ પ્રથમેશ રજાય. વર્તિસ રોયાલ, કૌશલ ત્રિવેદી, પ્રતીક સાનંદિયા, રુદ્ર વાઘેલા, દિવ્યમ ગોહિલ, વિરાજ ગાંધી, કાર્તિક સોલંકી, કાવ્યા માટેલિયા, કાર્તિક પટેલ, કોશા ગોહિલ એન્ડ મનીષ શર્મા. Okay, so we are done with all the 6 teams. So the tournament starts from 1st December. I would like to let you know કે અગર તમારા લોકોને પ્રેક્ટિસ કરવું હોય તો 8 to 9:30 ના ટાઈમમાં તમે તમારી ટીમ સાથે પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો. એનું કન્સર્ન વાત હું કેપ્ટન સાથે કરી લઈશ. You can practice over here with your team. You can set your program. You can set your stages. તમને લોકોને બધાને મેચ ફોર્મેટ્સ કહી દેવામાં આવેલા છે. Is there anyone having any question? હા, તો ઈ તારી ટીમમાં આવી ગયા છે. 10 પ્લેયર્સનું હતું એટલા માટે 10 છે. 11th અભિજીત સિંહ આવી ગયા છે. Yes, anybody is left? Done? Everything is done? Okay, so I am very much thankful to the people who are still staying over here and ending the program. Thank you very much, and I would like to specially thank વિરાંગ રંગાણી મીડિયા ટીમમાંથી આવેલા છે અને એમને હું થેન્કફુલ છું કે એમની આખી મીડિયાની ટીમ આવેલી છે. I would also like to thank everyone જે સ્ટાફ મેમ્બર્સ છે અને હું હજી બી મારું લાસ્ટ થેન્કફુલ જે બી છે એ પ્લીઝ દેવાંગ સર એક તમે વોટ ઓફ થેન્ક્સ બધા માટે પ્લીઝ કહી દેજો. First of all, let's have a huge round of applause for Akansha ma'am. જેટલી મજા આવેલી તાલીઓ તો ભરો થોડીક. હા, thank you. It was wonderful event managed by you and your team, ma'am. Thank you so much for making the auction very interesting. Thanks to all the owners and all the captains. It was really interesting the way it was presented by Akansha and two gentle boys of my own, Deep and Parth. Thank you, all the persons who were associated with the management of this auction. Special thanks, Sri Nisarta Sahib, Paryani Sahib. I can understand it is almost end of the day and you are still here. That is the spirit of the sports. Thank you, sir. Thank you so much.